ஹலோ செக். போட்டுருவோம். லிங்க் போட்டுருவோம். லிங்க் ஓகே சார். ஹலோ செக் செக். ஹலோ ஹலோ செக் செக். ஹலோ செக் செக். செக். ஹலோ செக். ஹலோ செக். ரிசர்வேஷன் இன் இந்தியா. ஹலோ செக் செக். செக். ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. லிங்க் போட வேணாம். ஆடியோ செக் 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 செக். ஹலோ செக். ப்ரோ ப்ரோ இன்னும் வெய். நான் இங்கே வச்சு பேசுகிறேன் கேட்குது. இங்கே வச்சு இப்போ லைட்டாக இன்னும். ஹலோ செக். ஹலோ செக் செக். ஹலோ செக். ஹலோ ஹலோ செக். செக்.
Audience, please remain silent. Now I welcome Bhuminathan Sir, CMD of Kingmakers IAS Academy, to come to the stage. Thank you, sir. I extend my welcome to Mr. Satyapal Deepak Sir, PSIR faculty, to come to the stage. Now I request Junaid Ahmed Sir, GMT faculty, to come and take a seat onto the stage. As you all stand in Tamil Varthu. Dr. B.R. Ambedkar once said, liberty, equality, and fraternity. This powerful statement reminds us that true progress lies in ensuring equal opportunities for all while maintaining social harmony. Good evening, the esteemed panel, distinguished delegates, and everyone present here. It's my privilege to welcome you all for today's panel discussion on reservations in India. Reservation has played a key role in addressing historical injustice and ensuring representation, yet its impact on meritocracy and efficiency. This discussion aims to explore various perspectives, legal, social, and economic, to gain a comprehensive understanding of its implications and future. Before we begin, a quick disclaimer. The views expressed here represents the positions of the entities our panelists speak for and do not necessarily reflect their personal opinions. This platform is meant for constructive dialogue, encouraging us to critically engage with various viewpoints. It's an honor to have with us Mr. Bhuminathan Sir, Managing Director of Kingmakers IAS Academy, who brings us valuable insights to this discussion. I welcome you, sir. I extend my warm welcome to Satyapal Deepak Sir, PSIR Optional Faculty, who is going to be the moderator of the event. Supporting the discussion, we have a co-moderator, Junaid Ahmed Sir, GMT Faculty. I encourage everyone to listen with an open mind, ask thoughtful questions, and contribute to a respectful and insightful discussion. With this, let us begin. Thank you. Now I hand over the mic to Satyapal Sir to give a talk. Good evening all. Yes. I'm here to first explain the purpose of this panel discussion that is initiated by Kingmakers IAS Academy
and then I'll be giving certain directions for the panel delegates, and then will give some overview. Okay. So basically, the idea is to create multi-dimensionality among the UPSC aspirants, specifically and generally to the public. Okay. Because in any issue, we are so polarized. We are either speak for or against. It goes like a debate. It goes emotional. But there is a multi-dimensionality to any issue. So that is where, we are concentrating in this panel discussion. We are trying to bring multiple viewpoints from multiple stakeholders. And it is an academic exercise. Okay. It is not a political exercise. Politicians, political parties need to defend themselves and their ideologies. But here these people are free from the clutches of politics, vote bank politics. So they'll be talking about reservation from their perspective, okay, how far it has helped them, and what are the problems in the reservation for a particular stakeholders, what is the way forward, and they are ready to ask, they're ready to take questions from you, the audience. Okay, so you will be having lot of myths, lot of confusion regarding this concept, why reservation, why this much reservation, why this standard, like that and all. So you can ask question, they will be answering. Now here, as the disclaimer said, okay, here the purpose is not to hurt any particular community or to create some revolution and all, but to have a purposeful, meaningful discussion which will be helpful for your examination point of view also. That, okay, because it should not be just another event where you come, sit, go. Okay, but after this, you should get some clarity, a point of view to give a palatable answer. Palatable means acceptable answer, the mains examination. Usually there won't be any question related to reservation in interview, they purposefully avoid. But sometimes if you bring the panel, the board to the conversation related to reservation, after attending this, you will be confident to handle the session. So as Sir said, it is also, we have in mind, this panel discussion is to groom you for the personality test, not only for UPSC, but also for life. Okay, so that is the purpose. Okay. Then for the panel delegates, okay, keep your, the opening statement concise, precise, okay, and the audience and the co-delegates who are going to raise questions also, your questions should be single, one question at a time, and it should be concise. Okay, don't tell stories, and don't use the platform to spurt out your emotions on a particular community. Okay, that happens in forums like this. So I request you to follow the decorum of this place. And now I would like to, related to reservation stuff, after all these people speak, I will give my viewpoint. Okay. So now I welcome our Honorable Chairman, Bhuminathan Sir, to start this debate. Welcome to the second episode of King's Panel. As it was mentioned by Satyapal Tepak sir, through this session, we are aiming to create a platform through which you can get a balanced view on various issues. Today, the topic for the panel discussion is reservations. There are 12 delegates. One is represented by Voice of Physically Challenged. Another one is from scheduled tribes. Another one is from scheduled caste. Another one is from the OBC non-creamy layer. Another one is from economically weaker sections. Another one is Voice of Open Competitors, General. Another one is OBC creamy layer. Another representative is from Voice of Institutions of Excellence. Another representative from Voice of Judiciary and Army. Another representative from Voice of Transgenders and Orphans. Another one is Voice of Minorities. Another one is from the Voice of Women. Yes, of course, reservation is a tool to set up a equal society.
though we study equality, fraternity, and liberty and so many things, in the real sense, sometime we fail to achieve. In order to establish our thinkers, our ancestors, our forefathers, they have created a platform through reservations so that everyone will be treated equally, irrespective of their religion, region, culture, economical status, gender, what be. In the constitution, already there is a provision, you all know very well, article 15, 16, 17, 40, 48, 330, 332, 338, 339, 340, even 338A. There are so many articles which talks about the reservations. Yes, reservation should not only to the group but also to the minorities. Even in my point of view, the Parsis and Sikhs, those who are called minorities, even they should be considered. Even their representation should be there in each and every platform. So today, in the discussion, we have an excellent team of 12 members, those who are going to talk about their views. I'm sure you are going to learn a lot of things. The committees and commissions recommendations also we will learn. And as it was mentioned by our Satyapal Tibak sir, this is going to be a great learning experience which is going to be useful for your mains as well as for your prelims preparations. The aim is not to, what to say, see any, even sometimes when you are giving the opinion, sometimes it may be a kind of negative feeling for some particular community. Please don't take it as a personal things, because here we should understand the reality behind the reservation, the purpose of the reservation, and to what extent it can be extended, and what are the complications which are involved, and in real terms, whether the purpose is realized or not. So these are all the objectives. So I'm very happy to inaugurate this session. I'm sure this session is going to be a wonderful platform for the learning. Thank you so much. Yeah, straight away we can start our discussion. So one by one, I will calling out the names. The program will go like this. Each delegate will be given time to have an opening statement, point one. And after the opening statement, two questions, one from the delegates, co-delegates, and another question from audience. Okay, before I call upon the first person, I would request Madhavi ma'am to give her views on reservation. A very good evening. Among the participants who are well prepared, I will be the one who is giving an extempore, I hope. So this reservation is not just a thing to undo the historical injustice. It is to keep a place, it is to reserve a place for realizing the dignity of every individual. More than the fundamental rights that the Constitution has enshrined, it is there as a tool to realize every human natural rights. So this reservation, whether it is for the SC and ST, which has been so much relevant till this day, and the emerging EWS, who's having this reservation, we have enabled that reservation as a tool to realize social justice, or more than that. So to realize the worth of the human being, sometimes it requires that we have to go out of the competition and give them some space for realizing their potential. So that is the motto of this reservation. I hope
we have all the opinions here to enable more views on this reservation. Thank you so much for the opportunity. And I'm very glad that all the category of batches are here with my lovable integrated batches, Samkhya batch and Nyaya batch. And so this has enabled us that we are here to give all sets of opinion from the young to the matured individual here. Thank you so much. Yeah, like ma'am said, okay, we have given equal representation to all. As the topic goes, we are inclusive and reserved even for the transgenders and orphans. Yeah, fine. Now I call upon Mr. Sandeep Kumar, yes, to give his views on reservation in institutions of excellence. He is going to represent the institutions of excellence. Sandeep Kumar. Yeah. Good evening. Good evening to everyone present over here, my fellow delegates, as well as the Honorable Chair. So I am Sandeep, and I would be representing and discussing about the role of reservations in institutions of excellence. So I would start my speech with two quotes of Dr. B.R. Ambedkar. So as we could see here, so what he says is, it's not the constitution that is good or bad, but the person who wields it who decides whether it is good or bad. So, and also he also emphasizes that whenever there is a misuse of constitution, I would be the first one to burn it. So this sets the trend of what I would like to emphasize in the rest of my speech. So let me give a brief intro about reservations and education institutions. So reservations. So எதனால reservations நம்ம சொல்றோம்னா, in the past, like marginalized communities were targeted unfairly. So அதை சரி பண்றதுக்காகவும் இப்போ social equity ensure பண்றதுக்காகவும் தான் நம்ம அதை கொண்டு வந்தோம். இப்போ எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஏன் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம பேசுகிறோம்னா, they are the primary enablers of social mobility as well as economic liberation in our society. They also promote the idealistic society that we want to see in everyday life, having voices from diverse background which promote idealistic society. So இப்போ institution of excellence பார்க்கும்போது we have our ITs or NITs, our IASCs. So எதனால there is a lot of competition to access these institutions now. There is a lot of qualified and experienced teachers. There is a lot of research output going on there, and there is a lot of industrial opportunities in terms of places and internships. So these institutions we could see are a lot of legislations which provide reservation, starting from 2006, which provided for OBC, right up until 2019, which has introduced a new reservation category for professors. So now we come to the problems of the same. So what is the problems that we face with this particular reservation system? So as we could see in this slide, we could see a staggering 13,000 people are dropping out of the 5-year programs within the initial 1 or 2 years. And a lot of these people come from reserve categories. And that could be due to a multitude of reasons, but a chief reason among the same would be the academic pressure that they cannot cope up with. So the next one would be the CI Act 2019, which states that the professors, the institutions are finding it tough to balance the merit while ensuring the quota numbers. So that is another drawback of the system. And this particular slide I would like to emphasize upon. For a country that has a very rich history with its knowledge institutions and great scholars, I find it surprising that among the global institutions, such as the World Reputation Ranking list out, we stand at a paltry 201st rank, and that is IASC. So as you could see, there is a declining trend with the set of rankings that we have that I don't see is a good way going forward.
And also, there is a lot of underfunded and overcrowded student support system in terms of catch-up programs, mentorship, and counseling, which defeats the purpose of its existence, which is ease the burden of students or in those academic institutions. And there is a imminent need for overhaul of the system. So the solutions I would propose to the same are a massive overhaul of the present education infrastructure in terms of technological advancement as well as the overall of board syllabus to ensure a fair platform for everyone to start with, and waiving off of tuition fees of and providing scholarship grants for people who are economically disadvantaged. And also, I would like to emphasize that to deburden the existing IIT institutions, I would like the government to bring out a lot more premier institutions so that everybody could benefit out of the same. And also, as we could see, there is a provision for CEI Act 2019, which provides certain exemption for institutions of national and strategic importance. I would like few more institutions to be added to the same so as to not hamper our chances of leaving behind our global peers. So I would like to bring your attention to this particular quote from our founding father, Jawaharlal Nehru. So what he states in this 1961 speech is that, he says that, I do not support a system that discriminates on caste and community lines, and I would not like for India to be a second-rated nation. So that is not my vision, but the vision of the founding father of the nation. And this is a comment from Justice J.B. Padiwala, who says that corruption and reservation, when misused, are two things that bring down the progress of our nation. He also states that reservation is not an end, but a means to reach where we are as a civilization. So this particular example is something I pondered upon recently. She is Aditi Mishra, who had a lot of dreams and aspirations just like the rest of us, who is from UP, Gorakhpur. So she scored a very good enough 90%. She was not able to get into the IIT institution because of the presently available reservation system. So this is a living example that there is a need for overhaul of the system. So to end this, I would say PM Modi envisions a Vikshit Bharat by 2047. If it is to happen, we should balance affirmative action with academic merit as well. So to end this, I would like to refer this particular movie of Kamala Hassan, which brings out the essence that நாலு பேருக்கு நல்லதுன்னா எதுவும் தப்பு இல்லைன்ற மாதிரி 1.4 பில்லியன் பீப்புள் இருக்க இந்த இந்திய நாட்டில் எல்லாருக்குமான ஒரு ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் வேணும். இட் லைக் இண்டிவிஜுவல் ஜஸ்டிஸ் இஸ் ஆஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்றது சொல்லிட்டு லைக் வருங்கால சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரன்ஸாக இருக்கும் பாலிசி மேக்கர்ஸாகவும் இருக்க நம்மளுக்கு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வேணும்னு கேட்டுக்கிட்டு ஐ கன்க்ளூட் மை ஸ்பீச். Yeah, now two questions. One question is from the delegates. Please raise your hand who want to ask a question to him. We'll start from here. Yes, Sonia Shri. Good evening. Good evening. Thanks for raising the issue of the death of that particular student. Okay. So you're mentioning reservation to be one of the cause. It is one of contributors. One of the cause, I understand. And apart from reservation, and how do you think the society and the personal circle of particular individual can contribute to the mental strength of each individual in overcoming situations? This is a very complex issue which has multiple factors. So here I have just the time to address the academic viewpoint. So we'll keep the discussion to the same. Okay. Just wanted to know how society can also contribute towards positive As mentality. I say, multiple factors, but the government can intervene only on the academic front, while it's also on the parents and teachers to provide the counseling as well. Thank you. Now, suicide is a social issue. Okay, so there needs to be a mechanism in schools and colleges where we teach children to cope up with failures and unexpected results. That is the institutional measure the government has to take. Now, audience, from audience,
if any one of you is willing to ask question, please raise your hand. Okay, he's saying there should not be reservation in institutions of higher excellence. That is the crux. Audience? Sir, I would like to add up on the same. So I do not call for ending reservation. What I would like is a long-term sustainable reservation system which is inclusive of all the communities within India, so that we don't have cases of Aditi Mishra happening once in a while. So that is what I would like to emphasize. Yeah, audience, why are you silent today? Last panel discussion, you're firing rockets. Please, yeah, Ashik. Good evening. Good evening. So my question is, you mentioned a point that reservations impact the meritocracy of the Yeah. institutions. Obviously. So in that sense, what should be the government's action on the education system so that right from the childhood? Sorry for interrupting. Audience, when you're asking question, please stand. And you can turn also, turn to the camera. So my question is, he has said that reservations have an impact on meritocracy. What my question is, what should be the role of the government in the education system so that right from the childhood, all the individuals are, what is the education standard or the action that the government should take on the education system? That is my So I would like to reference China as an example on how we started out pretty similarly. In 1980s, they were a pretty agrarian backwater nation, just like us, if not bad. So they started believing that for a nation to go forward, it is highly essential for the human resources to be of great excellence. So they started investing heavily to centralize plans into education, healthcare, and allied services. So I think Indian government should be proactive in ensuring that government has an active role in empowering education at primary, secondary, and tertiary level. Like I said, to ensure everybody has a fair playing field without complaining about the quality of education in government as well as private schools. So there needs to be a massive overhaul of the present system for that to happen. Okay. Thank you. Good. So the questions are not over. We will be giving opportunity for all of the delegates to represent their views. And finally, the audience can, because when you hear multiple views, you will start generating questions. We will have once again question session. Thanks for answering. Thank you. Thank you, guys. Second, we have Ms. Devadashini R. Okay, to talk about judiciary and army, whether there should be reservation there or not. You're welcome, Devadashini. Yeah. I welcome onto the stage our beloved Adil. Please come. He's one of the hobbies public speaking, so he's an apt person to be part of us. Welcome, Adil. Okay. Devdashi, you can start. Good evening, respected judges, distinguished delegates, and the audience. Today, I'm here to address a critical issue which often remains unnoticed: the lack of proper reservation in judiciary and army. While affirmative action taken by the government has transformed access to education and public employment, the two most important and powerful institutions of India largely remains untouched by diversity reforms. In a nation where marginalized communities constitute a majority population, their underrepresentation in the institutions of judiciary and army is highly alarming. Let's look into the reality of representation. According to the Ministry of Law and Justice 2021, only 2.3% of SCs, 1.5% are STs, and the OBCs are only 2.8%. Similarly, in the armed forces, according to the Parliamentary Standing Committee of Defense 2022, only 5% are SCs, 3% are STs, and only 4% are women. This gap raises an important question
question that how the national security and justice will be truly inclusive when the decision makers do not reflect diversity. The government has taken various measures to increase representation in judiciary and army. In lower judiciary, reservations are provided by various states in the appointment of district court judges, but this system is not applicable to high courts and supreme courts as they are controlled by collegium systems. Similarly, in the armed forces, reservations are given for the appointment of lower rank services, and the reservations are not provided for the appointment of higher rank officers. Do you think the problem here is lack of talent and skills? Do you think so? It's absolutely not. It's the systemic bias and the deep-rooted caste-based barriers which restricts the marginalized communities from reaching the higher judicial postings and the higher rank officer postings. In Nego, even today, lots of advocates from marginalized communities are facing struggles in reaching higher judicial ranks, and the promotions in the armed forces are highly skewed by dominant communities. The way forward is simple and clear, is to provide and strengthen reservation in the field of judiciary, providing reservation in law institutions and making the collegium system inclusive, and to introduce affirmative actions in the field of armed forces. Inclusion is not merely representation. It's about ensuring justice which is inclusive and an armed force which truly represents our diverse country. If we truly believe on social justice, equality and equity, let's take a step to strengthen our democracy and national security. Thank you. Thank you, Devdashini. Yes. Now, questions from the delegates. Ma'am, she need to answer 2 questions, ma'am. Ma'am is motherly. Thank you. Yes, Sandeep. So, hi. Okay. So my question would be, I concur with the view that judiciary needs more diversity, but at something as serious as national security, how do you think reservations would impact Indian Army, which is already seen pretty lagging behind US and Chinese kind of forces? So what's your view on the same? Good. So I understood your question. In the national security, the diversity is important. My view is a talented and skilled person from the oppressed, marginalized community should not be rejected or should not be denied on the basis of caste. So to prevent this problem, I'm asking for reservation in the national security. Yeah. In the national security, all the communities, including the vulnerable section, have a stake. They should own the country. Okay, so they should have representation, is what she's saying. Now, audience. Please raise your hand. Audience, you have a question? He wants reservation in judiciary and army also. Okay, we will have it to the final round. Okay, delegates, you have any other question? No. Okay. Thank you, Devdashini. Thank you all. Thank you. So I welcome my beloved teacher, respectful teacher, Arun sir, on stage. So
So before we have both of our very popular teachers speaking, we will have the another delegate, and then we will go on. Just one delegate we will take. Yes. The third delegate is your own pet student, sir, Arunisha. See the coincidence, no? Sir has come at the right time to hear out his student. So Arunisha will be taking on the topic of reservation for transgenders and orphans. PPT, Sandeep. Her PPT has to be played. Oh, good. Thank you, Rafi. Hi guys, I hope you know this woman, but in a different way, for a funnier dialogues and for a funnier videos. But do you know that she is a professional dental hygienist and author for her own autobiography, and she's living in Germany with so much of pride and empowering women. This was supposed to be a video to be played, ensuring the why trans people are moving abroad and why they need an empowerment here and what India lacks. The sentence she would have been said at last, Kallinava Sindicha Nadu Munnerum Manidargalum Munneruvargal. She would have entered this video with that. And I actually love this woman for her speech, and you should know that many of the women right there are fighting alone without many people's support just for their community. No amount of temporary governmental and non-governmental schemes can have transgenerational impact that reservation can have. Reservations are the only way. I repeat, no amount of temporary governmental and non-governmental schemes can have a transgenerational impact that reservation can have. Reservations are the only way. This is Grace Banu, a Dalit transgender woman who was tirelessly fighting for the transgender inclusion in Tamil Nadu Public State Service exam. She has gone through many things to be here and for the people to be here. Today, I echo her call to ensure real opportunity for transgender individuals and also orphans too, not just empty promises. Transgenders are orphans, and there are orphans out there without any voice. India has started a step forward recognizing transgender rights, but is that enough? The Transgender Person Act may prohibit discrimination, but without real opportunity, if you see in the society, how can a true inclusion happen? The NALSA judgment made clear transgender individuals deserve reservation in education and jobs, but go to the base level. Is that happening in our society? Ask yourself. படிச்ச transgender peopleலாம் அப்ராடுக்கு போயிட்டு இருக்கான். இங்கே யாருமே இல்லை, இருக்கிறவங்களையும் நம்ம பார்த்து சிரிக்க தான் செய்கிறோம். And also orphan children. I want to ask you one question. National level orphan reservation இங்கே கண்ட இருக்கா? Do you know whether it is there or not? Yes or no?
Is it? Often reservation, national level, often people reservation, national level, number country la irka. Yeah, sadly, it is not there, recognized. Often children face lifelong struggle, not just the loss of family, but also loss of financial security, social connection, and opportunities. They don't know to what they belong to, what category or where. But there are schemes like Juvenile Justice Acts and PM CAS for children provide some support and also foster care, adaptation more than institutionalization, but they are not enough to guarantee a long-term inclusion. That's why I repeat, 1% often reservation policy. 1% often reservation policy in education and jobs is so important. It doesn't take away from existing quota, but ensure inclusion without an exclusion to build a future opportunity for the child. To ensure meaningful representation, reservation for transgender individuals and orphans should be implemented in local self-government was under 73rd and 74th amendments, along with 1 nominated seats in upper houses and lower house. A dedicated member in the National Commission for Women, ensuring their inclusion in policy making and governance. Let's get one thing straight. Trans people don't belong to a single community, right? They belong to many religions and many castes. They exist across all social backgrounds. They face double discrimination for that, for whom they are, for where they are from. So, if discrimination is horizontal, why can't reservation be? That is what horizontal reservation is for. We need a horizontal reservation here for trans women and orphan people. High courts in Karnataka, Madras, and Calcutta have already ruled in favor of transgender reservation, reinforcing the need for national level implementation. Tamil Nadu, being a pioneer, has created a transgender board in 2008. They grow up without family, without financial support, or even without proper identity. It's extremely difficult for them to compete in education and jobs without any base. The Constitution of India promises justice in social, economic, and political way. It also should guarantee equality of opportunities, but true equality is not just treating everyone the same. It is ensuring that those who have been pushed behind get a fair chance to move forward. Reservation is not a privilege. It is a corrective measure to undo historic injustice. By implementing horizontal reservations for transgender individuals and orphan children, we are not just creating policies. We are restoring dignity, equality, and hope. It's time to transform recognition into real representation. I'm so glad that I got a chance to deliver my point of view in front of these many future civil service officers. I believe that in future, I might see these points I talk here as an implementation, as an act tomorrow. I believe. சமூகத்தின் எல்லைகளை தாண்டி பாலினமும் பிறப்பும் கடந்து ஒவ்வொருவருக்கும் சமத்துவமான உரிமை செய்வதற்காக நம்பிக்கையும் முன்னேற்றம் அடைய எல்லா தடைகளையும் கடக்க ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்க நாம் இப்பாதையில். நன்றி, வணக்கம். Yeah, that was an excellent and emotive speech. Good. Now, questions, delegates. Anybody want to ask her a question? No? Okay, audience, any questions? Yeah, delegates, Sandeep has a question. Yes, sir. I would say a lot of opinion about any community is crafted by the people we meet on a general basis. So
for me to have a favorable viewpoint of transgender or to support their reservation, so the people I come across should be better in the way they communicate, right? So, do you get what I'm trying to say? So you're trying to say that the people you meet on daily basis is not the way that you can support them for Yeah, improvement. like they sort of ostracize me away from voting for them Yeah, and their issues. yeah, yeah. So what needs to happen so they are part of society without receiving the aid that they already have, because of some of it is self-inflicted Yeah. in the way they conduct themselves. That is what I essentially want to say. I want you to know that the video I included, right? Okay. It was actually addressing the exact point. Okay. What I want to say is, நாங்கள் ஏன் ரோட்டில் அவங்க கேட்டது நாங்கள் ஏன் ரோட்டில் கை தட்டிட்டு இருக்க போகிறோம், எங்களுக்கு ஒரு சமுதாயம் ஒதுக்கப்படாமல் எங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி இருந்தா. We will try to play that video, okay, later. The technicians are working on that. Okay, next from audience. Good. Over there. Just pass on the mic, no? Students will help. Check, okay. So, first of all, I respect trans people and orphan children. So, my point of view is for transgender people. You said that Tanuja, right? That woman is working in German. So she is a trans woman. That means she is a boy feeling herself as a woman, right? So that means she's a woman. She's telling that the society that she is a woman. Yeah. That means we have a reservation for women. So we Okay. don't want a separate reservation for the women itself, okay? And let me conclude my point, okay? So, and we have LGBTQA plus communities. So you are representing a transgender, but we have various type of people. They are making themselves that we are feeling like this self. Because if for a certain time period, we have transgender people only. Now we have gays, homosexuals, and we have secret classifications of people coming from the side. Kindly keep the question precise. Okay, sir. So my question is, so Tanuja is in, for transgender people, Tanuja is feeling herself as a woman. So we have a separate reservation for women, so she can avail that. So why we are asking for a separate transgender reservation? And for orphan people is. I'll give you a chance to ask the second question. Now, first question you answer. Okay, First sir. question I'll Fine. answer. Second question you can answer. Keep them with you. Okay, sir. ஓகே, ட்ரான்ஸ் உமனுக்கு தனியாக ஏன் வந்து ஒரு ரிசர்வேஷன் வச்சுருக்கோம்? ஆல்ரெடி விமன் ரிசர்வேஷன் இருக்குல்ல. நேஷ்னல் கமிஷன் போர்ட் ஃபார் உமன் இருக்குது தெரியுமா? அதில் ஒரு ட்ரான்ஸ் உமன் கூட அதில் ஒரு ரெப்ரசன்ட் பண்ணல அந்த கமிட்டியில். அது உங்களுக்கு தெரியுமா? ஹெட்டாக ஒரு ட்ரான்ஸ் உமன் கூட இல்லை. ஸோ வென் த விமன் ரிசர்வேஷன் இஸ் நாட் டூயிங் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் த நேம், how can you expect them to include a trans woman there? Right. And LGBTQ இருக்கு, trans மட்டும் பேசுறீங்க, women இது பண்றேன். LGBTQ are there. ரெப்ரசன்ட்னு இத்தனை வருஷம் ரெப்ரசன்ட் பண்ண trans womanக்கே இன்னும் ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் கிடைக்காதப்போ அவங்க இப்போ வளர்ந்து வராங்க, அவங்களும் கஷ்டப்படுறாங்க. அதை நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம பார்க்கணும்ல. We should add that. I totally agree. But my point was with the transgender, and I am here to speak about that and often. Short. Okay, fine. Next question, please. So next question is about orphan children. So you are asking separate reservations for orphan children. So my point of view is, sorry to say this statement, because we have a serious accident. If a person have a serious accident and he lost her mother, anytime we can will have that situations in our life. So if you are asking that separate reservations for them, it will dilute the meaning of reservation, because you have in speech you have mentioned that it is an historical basis of giving reservations, and you are diluting the correct meaning of what is a reservation. So this will dilute the actual meaning of the reservation. This is my point. I don't agree with your point. By the way, what's your name? Surya. Yeah, I don't agree with your point, Surya.
Okay, I will take with offend இருக்காரு, sudden offend, okay. ஆக்சிடெண்ட்டில் அவங்க அம்மா அப்பா இறந்துடுறாங்க. அவங்க அம்மா அப்பா தான் அது வரைக்கும் அவரை படிக்க வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு 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 8 வயசோ ஒரு 8வது படிக்கிற குழந்தைய எடுத்துக்கோங்க. அந்த இறந்து போயிடுறாங்க. Who will actually support him the way their parents did, or if they are secluded from the society or family, who will? The government and the social peer will support them. For that we need a reservation, right? We don't need a reservation. We were And how will they identify them? How will they identify them? Yeah, Anusha. Yeah, she has answered your question. Okay, sir. So we have started a debate. Good that Fine. you have brought discussion here that we need to have reservation for LGBTQT community, A+ community, queer community. Good, very good. And regarding orphan, we have initiated the discussion. Okay, sir. Okay, thank you. That's Thank you, sir. that both questions were very good. Yeah. What is your name? Surya, sir. Note down his name. No? Yeah. Done. Okay. Yeah. Next, I would request Mr. Adil to give his view on reservation, economic perspective, international relation perspective. Sure. Thank you, sir. Respected dignitaries, Satyapal sir, Arun sir, and Junaid sir, and all the students, ellarkum good evening. So, I haven't prepared any speech, it's just an extempore views which is coming from my mind at this moment. So, since the topic is reservation, I thought I'm not taking any side. So, I am talking in general, my view about reservation. And I should also be careful that I'm not taking away any of the upcoming speakers' point. So, I also keep that in mind. So, my view, what I'm going to say now is general view. There is this belief in the society that there are many ways to give affirmative action and uplift the weaker sections of the society. So instead of reservation, we can do other many things like that. And there is this opinion building in the society that the reservation should be scrapped, or it's no need, it's against merit, and it's against equality. So it's reverse injustice. So these kind of terms are been associated with reservation, and reservation is there is this prominent view that reservation is wrong thing. So I am here to counter that view. So I will say that reservation is a very much essential part of affirmative action. So there might be flaws in implementation, or there might be flaws in the way it is designed or structured. But that doesn't mean that this whole idea of reservation is flawed. So any scheme, we can't frame a scheme which is 100% right, or 100% perfect, or 100% it provides benefit to the people. There is no such utopian scheme. So any scheme which is planned or designed, it will have some flaws or issues or something like that. So that cannot be the criteria to oppose this whole idea of reservation. So first of all, the idea of reservation came to counter, like he mentioned a point, we should not dilute the original cause of why reservation was brought. So it was brought to reverse the historical injustice which happened in our society. So there is few communities who are being denied dignity. So opportunity ellam appranda. So they were denied basic dignity which a human should receive. And apart from that, education was denied, equal health services were denied, knowledge was denied, employment was denied. Employment was rigid, it was not mobile, and it was not flexible. So you are subjected to do the employment in which you are born, in which your father is doing. So employment mobility was stopped. Education attainment was stopped for hundreds of generation. So hundreds of generation and more than thousands of years of injustice cannot be equalized within just 70 years of affirmative actions. So 70 years cannot reverse it. So still a long way to go. So we have given reservation only for the past 3 generations. So in order to avail this reservation itself, the community took almost 30 years. After independence, the reservation came. But in order to fully take the benefit out of it, for the SC and ST community, it took 30 years for them. So almost only 2 generations has enjoyed the benefit of reservation, which was denied for thousands of years. So just this 2 generation of reservation will never reverse the historical injustice. So reservation should continue only for this point. And there might be flaws with respect to implementation. And there are many arguments to bring creamy layer for SC/ST communities, and there are arguments to recognize a lot of communities which are outside OBCs as OBCs. So these kind of things are happening
which is mainly triggered by vote bank politics. But as he mentioned, the core idea of reservation is focused on the historical injustice which happened. So that should be kept in mind. And these kind of debates will go on. So whether we can do the subclassification of SCs, whether we can do subclassification of OBCs like we are having in Tamil Nadu, whether we are, they are creating a panel. These members are going to discuss in Yes, detail yes. whatever sir has initiated, no? In detail they are Yes, sir. I understand that. So we are having all these things, but that is a debate. All these members are going to talk. So the debates will happen, discussions will happen, but the idea of reservation should never go only for this reason that the historical injustice for so many generations cannot be reversed just by 2 generations of affirmative actions. And it is not reverse discrimination. This is not reverse discrimination. This is a step of equity. Equity is a step towards equality. So that is one main aspect of reservation. And apart from this, we have to open up reservation, like she mentioned, for transgenders. So that is a very important thing. And to counter your points which you raised, so can I talk about that, sir? The question which they raised. Okay. So transgenders are currently forced to beg. One intervention. Actually, I should thank Adil, because when we were preparing the various stakeholders, no, it was he who insisted, why have you left transgenders? And then on we expanded to orphans and other criteria. Thanks for that, Adil. Yes, thank you, please. sir. Yes. See, transgenders are forced to do sex work and begging. So currently, if you see the common perception in the people that transgender are doing sex work, transgender are begging, transgender are harassing, transgender are going from shop to shop and snatching the money. So all this was happening because of us. So they are, the rest of the society is responsible. When rest of the society is not giving them home to get into, when they are not employing them for jobs, when they are denying admission in schools, when their parents are disowning them, when no one is ready to give any job or education or any opportunity, they are left nothing else other than begging, and they are left nothing other than the body which they have. So it is the society which has forced them to do that. And when you see a transgender begging, you remember it is you the reason why she is doing that. So because of us only it is happening. So we have to take steps to include them. So reservation is one important steps toward them. Only people will come to power. When they come to power, when they get the opportunities, that entire society will be uplifted in the future. So this is the idea behind that with respect to the transgenders. And that is a long topic. That's a very big debate. He has started off a global debate, whether a trans person should be recognized as a woman or whether as a trans person. That's a very big debate, never-ending debate. That's a society to decide. Still, society has not come into acceptance on that part. So that's why Sir also intervened. We can't say answers for that. So at least before recognizing them as women, first let us recognize them as transgender and do certain benefits, and let us bring them up, and then in the long way, we can take them towards that, the thing which you wished for. Okay. So with this, I'll wind up my speech, because reservation is a favorite topic, but if all the other delegates are waiting, I should not take away their points. Yeah, I should not take their points. So already I don't know if I took their points, so I'm sorry for that. But still, I'm not talking this on my own. I listened to many speakers' points, many legendary leaders' points, and I'm repeating it on this stage. It's not the point which I'm speaking on my own. So the same way. So when more voices speak the same point, that will bring into action. So with this, I'll wind up my speech. Thank you, sir. Thanks for the opportunity. Thank you, students. So Adil, see, he has become emotional. Okay, so the next panel discussion will be on climate change, and he has agreed to co-chair with me next March 24th. Thank you, Adil, for that. Okay, so now Nisha, yes. Now I call upon Nisha Arun, okay, to speak for reservations for physically challenged persons. என்னங்க ஆல் ஃபைனா
ஆரம்பிக்கலாங்களா? Okay. Esteemed Chair, fellow delegates, I stand before you representing millions of physically differently abled people. Ana, access to education, employment, even fundamental right is a distant dream for many here. Let's all imagine a world which is mute, silent, where even communication is a constant barrier. Think about what you do. You can't speak, right? This is how the people with certified 250 sign interpreters across the nation failed because we as a society failed because 250 sign interpreters for the overall 63 million population la 2% inga mute community avangalaala communicate பண்றது கூட முடியல ஏனா நம்ம அந்த சான்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கல. அடுத்ததா let's all imagine a world blurred by shadow where access to education is denied. This is what happens because lack of braille materials in higher education. All these examples are not just inconveniences. These are systematic injustices. Basic accessibility is a fundamental right and not a privilege. A recent CAG report revealed that thousands of schools across Karnataka, likely across India, lacks essential infrastructure like ramps, handrail, and even accessible toilets. How can we speak of inclusion while we don't even provide access to basic education? Basic accessibility, I repeat, is a fundamental right. This reservation here is not charity. It's a recognition for the inherent potential of individuals. It's a chance for the society to level the playing field. We need stricter policy enforcement, accessible infrastructure, and a change in mindset. Investing in differently abled individuals is not just morally correct, it's economically smart. Imagine the potential that could be unleashed while the barriers are removed. Let us all be inspired by our very own Benozafin ma'am, whose success as an IFS officer proved what's possible. But such stories should not be exception. That should be the norm. As future leaders, you have the right and privilege to change something called change, which is the real change, and ensure that the rights of differently abled persons are not just enshrined in law, rather lived in reality. After this, we must ensure that we create an India where everyone has a chance to thrive. If my words has inspired you, I consider my purpose as served. Thank you. Now questions, yes, from the delegates. Please raise your hand. We recently had some issue related to reservation for physically challenged, Pooja Ketkar case, and lot of other skeletons are dumpling out of the case. Okay, so in that case you need to ask certain questions. Yes, from audience, delegates wants to be silent. Okay, let me put a question to you. Yes, sir. Okay, so identifying disability, it is very difficult. They say 40% difficulty. There is a lot of cheating cases through which they get fake certificates and get into the government. Do you think we have to continue reservation on for the differently abled? Yes, I strongly agree that we should continue. Just because the water is boiling hot, we can't throw the baby with the bath water, as Arun sir states in our classes. What I could state that the problem with UPSC, it's a problem with medical board. இது காரணம் யாரு? Corruption. திரும்பியும் ரெட் டேபிசம். இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு? நம்ம தான். ஏன்னா நம்ம ஈக்குவல்டான சான்ஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்கணும். மேட்ரு டேட்டா எடுக்கணும், முதல்ல சர்வே எடுக்கணும், எத்தனை பேர் இங்கே டிசேபிளாக இருக்காங்கன்னு தெரியறதுக்கு. அவங்களுக்கான ஆக்சசபிலிட்டி கொடுத்தா தான் அவங்களோட வாய்ஸ் என்னன்னு தெரியும். நிறைய பேர் பெரிய பொசிஷனில் இருந்தாங்கன்னா அவங்க என்ன தப்புன்னு அவங்களே சொல்லுவாங்க. இங்கே அதுக்கான சான்ஸே இல்லையே, அதுதான் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். One more question. Yes, Ashik. Good evening. So my question is that with respect to the physically challenged people, we have various categories of physically challenged.
I'm not sure of the number of categories, but we have a lot of categories. So with that in mind, do you think that a common reservation percentage or a criteria can be sufficient? Because there are different categories of people with different levels of reservation. And will that be possible to have different percentage for different categories people, or will reservation in that sense be possible? There was an amazing question and a perspective. நான் என்ன சொல்லணும் இங்கே நினைக்கிறேன்னா, முதல்ல கொடுத்த 4% இங்கே நிறைய வேக்கண்ட்டாக தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்ம நிறையா ஃபில் பண்ணணும். ஆப்வியஸாக இன் ஆர்டர் டு ஹாவ் அன் இன்க்ளூசிவ் சொசைட்டி நம்ம இன்னும் நிறைய பெர்ஸ்பெக்டிவில் அவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத பார்த்து ரிசர்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஆனால் கொடுத்த பர்சன்ட்டை முதல்ல ஃபில் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என் கருத்து அப்படின்னு நான் சொல்ல நினைக்கிறேன். Okay, one more question. One IAS officer from Andhra Pradesh, he raised a question. Okay, telling that because of appointing differently able people, we need to give them support systems, support offices, extra money has to be sent. So we need to rethink about a reservation for the differently. We can give them affirmative action in other places, not in public services. Okay, so what is your take on that? எஸ், இதுக்கான கருத்து என்னென்னா, திஸ் இஸ் ஆஸ் ஐ செட், திஸ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் மாரல் ரைட், இஸ் எக்கனாமிக்லி ஸ்மார்ட். இந்த மாதிரி நமக்கு அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கணும், இவ்வளோ டைம் ஃப்ரேம் எடுக்குது, இவ்வளோ பேர் பண்ணுறாங்க. இந்தியா எப்படிப்பட்ட கண்ட்ரினா, ஒரே ராத்திரியில் 2000 ரூபா நோட்டை அழித்து முதலேருந்து எல்லா எக்கனாமிக் சிஸ்டமை சரி பண்ண முடியுது. அப்படி முடிகிற நம்மளால் ஒரு ஈக்குவல் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்கறதுக்கு சான்சஸ் கொடுக்கறது நம்மளுக்கு ஆள் இல்லையா என்ன? தேங்க்யூ. Since you guys did not ask question, I was forced to ask question. Okay, don't think I'm against reservation for the differently able. He missed a point. Okay, differently able people have a special kind of powers. Okay, which is normal, not available for their senses. Work at a high level. So in that case, the Indian government, the public should use their high extra ability. That is why from disabled we have changed the name to differently abled. That different ability has to be nurtured and used by the government for the benefit of the society. Okay, fine. Next, we will call upon Shashiha Shri to talk about minorities reservation. Yeah. Can you wait, please? I request Arun sir to talk about reservation for a few words, and also talk about his students, their speech. I was supposed to come when the program started. The unplanned entry, correct paatha ivanga Arunishaavum Nishaarunum pesra oru time la. That was not scripted. அருணேஷ் ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சான்னு ஒரு 6 மணி நேரம் மெசேஜ் போட்டிருந்தேன். அது பார்க்கவும் இல்லை, வரவும் இல்லை. ஸோ ஐ டிடன்ட் நோ. அபிநயா கிட்ட தான் ஃபோன் பண்ணி ஆரம்பிச்சிட்டாங்களே, இல்லை சார் 15 நிமிஷம் ஆகும், மெதுவாக வாங்க அப்படின்னாங்க. சரி, நான் கொஞ்சம் டீ காஃபிலாம் குடிச்சிட்டு மெதுவாக தான் வந்தேன். வெல், ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் சச் ஈவெண்ட்ஸ் ஹேப்பனிங் பிகாஸ் coming and standing on stage, speaking, thinking beyond your textbook and classroom situation is very good. It's very important. In fact, this is what was missing in students here. We don't go out of this boundary set by the classes and notes. It's good that you're all doing this. So coming back to the topic, this is quite a very sensitive topic. We time idella phases tha, nothing is permanent. In general, today the time where we are like becoming kind of crude, going back to very primitive style of thinking and acting. அதாவது ஒரு எக்ஸலன்ஸ் நோக்கி போகணும், இன்க்ளூசிவ்னஸ் நோக்கி போகணும், டீசன்சி, இந்த மாதிரி இதுலேருந்து நமக்கு ஒரு கட் த்ரோட்டாக யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். And this kind of ideology is propagated by global leaders, which has emboldened many in the crowd, many in the mass to openly air such views which are against any kind of social justice. This is the time that we live in. ஸோ ரிசர்வேஷனுக்கு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து இப்போ ஆதில் வந்து சொன்னார், இப்போ ஒரு ஆன்டி ரிவர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், அதுக்கு ஒரு மெயினாக பேசுகிற ஒரு விஷயம் மெரிட்டோக்ரஸின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மெரிட்டோக்ரஸின்றது ரொம்ப ஒரு டீப்பான கான்செப்ட். அது வந்து
நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் சேர்ந்து உண்டாகிற ஒரு விஷயம். ஒருத்தனுக்கு திறமை இருக்கா இல்லையா, திறமைசாலி அப்படின்றது வந்து அவ்வளோ சிம்பிளான ஒரு விஷயம் இல்லை. அது வந்து ஜென்ரேஷனல் எஃபெக்ட் இருக்குது அதில். இட்ஸ் நாட் ஈவன் who you are and what you have achieved, what your cultural capital is and what your grandparents have done, which caste do you belong, which religion do you belong, what you are exposed to, a lot of things are there. அதனால் வந்து அதை அவ்வளோ உதாசீனப்படுத்த முடியாது மெரிட்டோக்ரஸின்ற கான்செப்டை. அது ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து திறமை இருக்கிறவங்க வந்தால் போதும், ரிசர்வேஷனால் அது டைல்யூட் ஆகிடுது அப்படின்ற ஒரு வாக்குவாதம் தான் மெயினாக வைப்பாங்க இந்த ரிசர்வேஷனுக்கு எகென்ஸ்டாக இருக்கிறவங்க. சில சமயம் ரொம்ப நேரோவாக பார்க்கும்போது எனக்கு ரிசர்வேஷன் இருந்தால் எனக்கு கிடச்சிருக்கும், அவனுக்கு கிடச்சிருச்சு எனக்கு கிடைக்கல. அது உங்களுடைய இமீடியட் வியூ. அந்த இமீடியட் வியூ வச்சுட்டு பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ரொம்ப ஒரு சொசைட்டிக்கு சொல்ல வேண்டிய லார்ஜர் திங்ஸை நம்ம ஒரு முடிவு எடுத்துடுறோம். அதனால் அதை கொஞ்சம் டீப்பாக யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்குது. ஸோ ஐம் நாட் கோயிங் டூ டீப் பிகாஸ் நான் சைக்காலஜி பாயிண்ட் ஒன்று சொல்லிடுறேன். அது வந்து யாரும் சொல்ல மாட்டீங்க, இவங்களே சொல்ல மாட்டானுங்க. ரிசர்வேஷனில் 2 ஸ்டடீஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுக்கறதுனால அது கிடைக்கிறவங்களுக்கு சமுதாயத்தில் மரியாதை வரும், சொசைட்டியில் ரெஸ்பெக்ட் வரும். அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்ம வந்து எப்போதுமே இப்போ ஆதிரி விழுந்தாரா, அது விழுந்துட்டாருன்றதான் எனக்கு தெரியும். அவர் 8 மணி நேரம் அங்கே கிளாஸ் பண்ணாருன்றது எனக்கு தெரியாது. அப்போ வந்து நமக்கு வந்து அந்த கடைசியாக நடந்த விஷயத்தை வச்சு தான் நம்ம ரிவர்ஸில் போய் நம்ம யோசிப்போம். ட்ரெயினில் ஒரு தடவை மெட்ரோவில் வந்து ஏதோ ஒரு போலீஸ்காரன் வந்து அப்படியே ஆடிக்கிட்டே இருந்தான். அது வீடியோ எடுத்து போட்டாங்க, பாரு யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு தண்ணி அடிச்சுட்டு இருக்கிறான் அப்படின்ட்டாங்க. பார்த்தா அந்த ஆளுக்கு ஏதோ ஒரு டிசீஸு, சம் அவருக்கு ஸ்ட்ரோக் மாதிரி வந்து உழற டைமில் தான் அந்த வீடியோ எடுத்தாங்க. ஆனால் நீங்கள் பார்க்குறது அதுதான். அப்போ இதே வந்து நல்ல விஷயமாகவும் நடக்கும். நான் ஒருத்தர் ஆஃபீஸராக பார்க்குறேன் அப்படின்னா ஐ வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி அஸ்யூம் தட் திஸ் பர்சன் இஸ் குட் இனஃப் டு பி தட். ஸோ நம்ம வந்து எப்போதுமே அட்ரிபியூஷன் சொல்லுவோம், ரிவர்ஸில் போய் யோசிப்போம். அதனால் இந்த மாதிரி ஸ்டடீஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, ரிசர்வேஷன் கொடுக்கறது வந்து அவங்கள தூக்கி விடும், மற்றவங்க கண்ணில் மரியாதையை அதிகப்படுத்தும்னு சொல்கிறாங்க. இட்ஸ் another view which says that இதனால தானே வந்தேன். இப்போ திறமை இருந்தால் கூட அது தெரியாது, இவன் கோட்டாவில் வந்தான் அப்படின்ற ஒரு ஆங்கிளில் மட்டும் பார்ப்பாங்க. அப்போ அந்த பார்வையில் வந்து அந்த ஒரு விலையை போட்டுருங்க. 2க்குமே ப்ரூஃப் இருக்குது. ஐ திங்க் இது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சொசைட்டியோடைய ஒரு மெச்சூரிட்டி எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது அதை பொறுத்து தான் அது கடைசியாக இப்படி ஆகுமா அப்படி ஆகுமான்றது. ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் விஷயம் ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது நிறைய டெக்னிக்காலிட்டிஸ் இருக்குது, அதுலேயே நிறைய கிரேட்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா வந்து அவ்வளோ டைவர்சிட்டி இருக்குது. இப்போது தே ஆர் நாட் அ சிங்கிள் கேட்டகரி. இதில் 2 விதமாக இதை அணுகலாம். ஒன்று கம்பேஷனோட அல்டிமேட் கோல் என்ன, ஒருத்தனுக்கு வந்து வித்தியாசமாக ஒரு சில தடைகள் அதிகமாக இருக்கும்போது அவங்க அதனால் தடைபற்றக்கூடாது. They should not be prevented from getting into the system. They should be given that push, that equality of opportunity. So that is the idea. அந்த கண்ணோட்டத்தோடு நான் வந்து ஒரு விஷயத்தை அணுகும் போத எப்படி இவனை உள்ளே கொண்டு வரலான்னு யோசிப்பேன். ரொம்ப பியூரோக்ராட்டிக் டெக்னிக்கல் மென்டாலிட்டியில் சில பேர் பார்ப்பான். அவனுடைய மைண்டை எப்படி ரிஜெக்ட் பண்ணலாம், இவனை எப்படி ஃபில்டர் அவுட் பண்ணலாம்னு நினைக்கும் போது நான் என்ன பண்ணுவேன், அதில் வந்து 10 க்ரைட்டீரியா போடுவேன். 40% ஃபங்க்ஷனல் மொட்டிலிட்டி, 10% ஆஃப் ஹேண்ட் மூமெண்ட், அது 10 அது கேட்டகரிலாம் பார்த்து நான் ஒன்று ஒன்றா எப்படா இவனை வெளியே தள்ளலான்னு நான் யோசித்து அதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. ரொம்ப அதாவது ரொம்ப ரிச்சுவலிஸ்டிக்காக ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வேலை செய்வாங்க. அப்போ அந்த கம்பேஷன் இல்லாதனால தான் அந்த தவறுகள் நடக்குது. இப்பையும் நம்ம எவ்வளோ பேசினாலும் ஒரு ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் பர்சனுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அந்த புஷ் கொடுக்கணும். அதாவது ஒரு சொசைட்டி வந்து அந்த வீக்கஸ்ட் பீப்புளை முன்னாடி கொண்டு போகிறது தான் ஒரு மெச்சூர் சொசைட்டி. அது யாருக்கு திறமை இருக்கோ அவன் போய்கிட்டோன்னு சொல்லிட்டு போகிற சொசைட்டி ஒரு ருத்லெஸ் சொசைட்டி. அது ஒரு நாள் விழுந்துடும். அப்போ அந்த ஒரு நோக்கம் வந்து கொண்டு வரணும் நம்ம. ஐ ஹோப் தட்ஸ் இனஃப் ஃபார் நவ். நான் வந்த பிறகு 2 பேர் பேசினதான் கேட்டேன். ஐ வாஸ் quite even surprised whatever the style and delivery and content and everything and the questions asked, everything was brilliant. I'm very happy about that. So let the program continue. I'm not taking too much of time. I've got my online class, so carry on then. All the best. Thank you. Thank you very much. Now I would like to felicitate both faculties.
Now Satyapal Deepak sir will felicitate Arun sir with a memento. Now Satyapal Deepak sir will felicitate Adil sir with a memento. Thank you, sir. Yeah, meanwhile, we can play the video. Okay, what Arunisha wanted to play for you. Yes, please. Play பண்ணு அங்கிருந்து பாதியிலிருந்து ப்ளே பண்ணிட்டோம். No, not full, from half. இதை கொண்டு வாங்க. அதெல்லாம் போக இது என்னுடைய பாரம்பரிய அடையாளம். ஓகே, கோடியிலிருந்து காசு கேட்கிறவங்க தட்டலாம், ஜெர்மனியிலிருந்து பொங்க வைக்கிறவங்க கூட தட்டலாம். இது ஏன் கலாச்சாரம்? இதை நினைச்சு நான் வைக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எப்படி நீங்க உங்க கலாச்சாரம் உங்க பாரம்பரியத்தை நினைச்சு வைக்கப்பட மாட்டீங்க? நானும் வைக்கப்படணும். என்னோட சகோதரிகள் வந்து நீங்க எல்லாத்தையும் கொடுத்த பிறகு அவர்கள் வந்து இதற்கு ஏழ்மையில் நிற்கல, எல்லாம் புடுங்கின பிறகு அவரோட சொந்தம் அந்தம் குடும்பம் எல்லாம் புடுங்கின பிறகு தான் ஏழ்மையில வந்து நிற்கிறார். எங்களை வந்து கூப்பிடுங்களேன், இங்க நல்லபடியா வாழ்றவர்களை கூப்பிட்டு பாருங்க, மூஞ்சில ஒரு குத்து குத்துவோம். அப்ப அந்த ஏழ்மை நிலையிலேருந்து அவளை மீட்டெடுக்கிறதுக்கு வழியை வகுப்புகளை விட்டுட்டு எப்பா பார்த்தாலும் இதே கிண்டல் தான். கொஞ்சமாவது புத்திசாலியா திங்க் பண்ணுங்க, அதை விட்டு வெளியில வாங்க. ஓகே, யாருமே கை நீட்டி நிற்கணும், யாருமே அந்த ஆசையோ ஆவலோ கிடையாது. கல்வி நம்ம சிந்திச்சு பார்த்தா நாடும் முன்னேறும், மனிதர்களும். Good one. We don't want to, miss your effort. Okay. Yeah. Shashiha Shri, please come on to the stage. Thanks for patience. Okay, sorry for the interruption. Yes, she'll be talking reservation for the minorities. Good evening, esteemed panelists, distinguished judges, and audience. Today I stand before you to solidify and advocate the need for minority reservation. This is not merely a policy debate. It's conversation about justice, equality, and very fabric of our society. Now I know what you're thinking. Reservation, isn't it a bit of a touchy subject? And you would be right. But as B.R. Ambedkar said, a minority is always compelled to think one step ahead of the majority. The minority is not in the wrong position when it demands safeguards. It is only demanding security for its existence. And that, my friends, is exactly why I need minority reservation. Think about it. We live in a country where chai comes in a million different flavors, where our festivals are celebrated with the enthusiasm of a Bollywood banger, and where our languages are as diverse as our cuisines. Yet when it comes to reservation and representation in positions of power, sometimes it feels like we are all singing the same tune. And that tune, unfortunately, often leaves out the voices of our minority communities. Now, I'm not saying that everyone from a minority community deserves a free pass. Absolutely not. What I'm saying is that sometimes the playing field isn't exactly level. Sometimes the hurdles are a little higher, the bias is a little stronger, and the opportunities a little fewer. Let's get real. It gets very fewer. And that's where reservations come in. It's crucial to acknowledge the term minority, which in itself is not monolithic. It encompasses diverse groups with distinct needs and experiences. While some minority groups may be relatively well off, others face significant marginalization and discrimination. Therefore, a one-size-fits-all approach to reservation policies may not be effective.
The debate surrounding minority reservations often centers on the perceived tension between meritocracy and social tensions. However, this is a false dichotomy. True democracy can only flourish in a society where everyone has a fair chance to develop their potential. For example, Muslims have become more backward than Dalits, particularly with regard to employment, than the community exhibits deficits and deprivation. Let me repeat, deficits and deprivation, practically in all fields of development. The parliamentary representation of minority groups has consistently remained below 20%, which aligns with the fact that minorities make up approximately 20% of our population. The 50th and 55th rounds of National Sample Survey Organization reveal that minorities face greater deprivation in education and jobs. For the very first time, a union cabinet has formed without a single Muslim minister. The 18th Lok Sabha has the lowest share of Muslim MPs in 6 decades. Less than 5% of its members are Muslim, despite being 20% of the population. For example, in the civil services, Muslims are 3% in IAS, 18% in IFS, and 4% in IPS. Let me throw a question for all of you. For example, in the civil services, Muslims are 3% in IAS, 1.8% in IFS, and 4% in IPS. Let me throw a question for all of you. Is there constitutional status for National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe? But are you also aware of the fact the National Commission for Minorities in India does not have a constitutional status, despite it has been formed by the Act of 1992? The entity in question lacks the authority to conduct inquiries into individual grievances pertaining to the violation of rights and safeguards, as it has limited legal authority, insufficient funding, and staffing challenges. The key characteristics of India's positive secularism. While talking about minority reservation, secularism is always posed as a counter-argument. Now I would like to dwell on it. India's positive secularism is its non-interference with the government's ability to grant political representation rights to religious minority, as long as such actions align with the principles and values of peace and tolerance within communities. Therefore, if the provision of social, educational, and political representation to religious minorities who are currently underrepresented in that arena serves to strengthen civic solidarity, then the granting of such right is justifiable. Don't you all think? So next time someone complains about reservation, tell them even the VIP lounge at the airport exists because some people need a little extra comfort to reach the same destination. In conclusion, the need for minority reservation is not a matter of charity or special favors. It's a matter of justice and social inclusion. For this, we need more comprehensive and reliable data on the socioeconomic conditions of various minority groups to inform policy decisions, track progress, investments in quality education, skill development, and other programs that empower marginalized community specifically. Reservation policies should be regularly reviewed and evaluated. The ultimate goal is to create a society where reservations are no longer necessary, a society where equality of opportunity is a reality for all. By embracing inclusive policies like reservation, we can build a stronger, more equitable, and a prosperous nation for all. Thank you. And now questions, delegates, do you have any questions? Yes. You ask first, later. I'll give you a chance. Yeah, as you spoke, reservation is a need, but I get it. How long do you need it? எவ்வளோ நாளைக்கு அப்படிங்கிறது கண்டினியூ ஆகிட்டே போய்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு do you think EWS வச்ச மாதிரி இங்கேயும் அதுக்கான ஸ்டேட்டா தேவையில்லையா அவ்வளோதான் என் கொஸ்டின். Can you repeat the question? What am I saying is reservation is a need. Yes, I get it. But எவ்வளோ நாளைக்கு, how long do you need it? And EWS status இதுக்கு இருந்தால் பெட்டராக இருக்குமா இல்லையா? It's the same clerk question. Yeah. While you are asking question, please stand up and ask question. So you said like எத்தனை நாளைக்கு ரிசர்வேஷன் தேவை. ஸோ இப்போ இருக்கிறவங்க எல்லாரும்
லைக் பெரும்பாலும் ரூரலோ அர்பன் ஏரியாஸ்லேயோ எல்லாருமே டிஸ்கிரிமினேஷன் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க, particularly certain category and community. I am talking about minority reservation. And minorities nu paakumbodhu there are various minority groups, linguistic, religious and community. So neenga solra EWS la ellariyum serka mudiyadu. அதிலே நிறைய டைவர்சிட்டிஸ் இருக்குது அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் செக்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் தே. சிக்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது சிக்ஸ்லேயே நிறைய பேர் இருக்காங்க, புத்திஸ்ட், பார்சிஸ்ட் அண்ட் முஸ்லிம்ஸ் டூ. ஸோ நம்ம முஸ்லிம்ஸ் பார்த்தே பார்க்கும்போது ஈவன் தோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த 4.5% சப்கோட்டாவில் வந்து ஓபிசி கீழே கொடுத்தாலும் எத்தனை பேர் மேலே வராங்க, இன்னும் வரல. ஸோ தட்ஸ் வை ஐ எம் அட்வொகேட்டிங் ஃபார் மைனாரிட்டி ரிசர்வேஷன் ஆஸ் அ ஸ்பெஷல் திங். மேம், நீங்கள் இப்போ கொடுத்துருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்ஸ் மைனாரிட்டி ரிசர்வேஷன் சொன்னீங்க. அது இண்டூஸில் நிறைய பேர் வந்து மைனாரிட்டி ஸ்டேட்டஸ் ஒன்றும் தராமல் இந்த கர்நாடகா லிங்காத் கம்யூனிட்டின்னு ஒன்று இருப்பாங்க கர்நாடகாவில், அவங்களும் மைனாரிட்டி ஸ்டேட்டஸ் தரவே மாட்டுறாங்க. இப்போ இதை பற்றி நீங்கள் கொடுக்குறதுக்கு சொல்கிறீங்க, இப்போ கொடுக்காம சில இண்டூஸில் நிறைய மைனாரிட்டிஸ் இருக்காங்க, அது ரெகக்னைஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்க, இதை பற்றி என்ன சொல்கிறீங்க? Your question is that Hindu minorities-ல நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் அவங்களுக்கு மைனாரிட்டி ஸ்டேட்டஸ் தரதில்ல. எஸ் மேம், இண்டூஸ்லாம் நிறைய பேர் இன்னும் மைனாரிட்டிஸ் இருக்காங்க மேம், அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணல, எல்லாமே காமனாக இண்டூஸ் போட்டாங்க. For your information, there is a community called as Lingayat community in Karnataka. They are followers of Shiva, Lord Shiva, and their practices are based on the Basavanna. So their rituals, ceremonies are quite different from Hinduism as they are claiming. And they also claim then they are minorities in Hindus. That is the context. So he is asking, okay, so when should we give minority status to them? What is your take on it? So constitution la minority ne define பண்ணல, பட் சொல்லியிருக்கிறது யாருன்னா முஸ்லிம்ஸ், சிக்ஸ், புத்திஸ்ட் அண்ட் பார்சிஸ் அண்ட் கிறிஸ்டின்ஸ். நீங்கள் சொல்கிற அந்த பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டி ஆக்சுவலாகவே டிவைட் ஆஃப் எஜுகேஷன் அண்ட் எக்கனாமிக் எல்லாமே இருந்தாங்கன்னா they have to be included, which I personally believe. Okay. Good evening. உங்கள் ஸ்பீச்சில் வந்துட்டு யூஆர் மேஜர்லி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ரிலீஜியஸ் மைனாரிட்டிஸ், ரைட், அண்ட் எஸ்பெஷலி முஸ்லிம்ஸ். ஒய் அண்ட் நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கோட் பண்ணியிருந்தீங்க, சிவில் சர்வீஸில் வந்துட்டு முஸ்லிம்ஸ் வந்துட்டு சம் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு ஐஏஎஸ், ஐஎஃப்எஸ், ஐபிஎஸ்ல இருக்காங்க அப்படின்னு. வாட் அபவுட் தி அதர் கம்யூனிட்டிஸ் லைக் கிறிஸ்டியன்ஸ், பார்சிஸ் அண்ட் ஏன் வந்துட்டு லிங்குவிஸ்டிக் மைனாரிட்டிஸ்க்கு வந்துட்டு ஏன் வந்துட்டு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாமல் இருக்குது? Other communities are equally marginalized and discriminated. Let's talk about Sikhs. Sikhs வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜியனில் தான் வந்து கன்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்காங்க, பஞ்சாப். அங்கே இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் வந்து சிவில் பெரும்பாலும் அவங்க வந்து ஆர்மியில் தான் ஜாயின் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் தே ஹேவ் த பேஷன். பட் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் சிவில் சர்வீசஸ். நீங்கள் சொன்னீங்க மித்த கம்யூனிட்டிஸ் பேர் வராங்க, மித்த கம்யூனிட்டிஸ் கம்மியாக வராங்க. இதை வந்து நான் எடுத்திருக்கிற இதில் பார்க்கும்போது முஸ்லிம்ஸ் வந்து யூஸ் இட் ஆஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் which also draws a parallel with other communities as well. So and one more thing that you said, what other part of the question? These are not properly represented. Well, speech focused religious minorities, let's just stick to that. Okay, thank you. So questions will follow after all the representatives are being their views. Now I call upon Ms. Ramya Ramkumar in order to speak for economically weaker sections. Reservation for economically weaker section. I expect the audience to ask more questions than the delegates. Your questions will be original. Start, ma'am. Good evening, everyone. I'm talk about economically weaker section. In my point of view, I will say economic weaker section instead of economic vulnerable section. Let me tell about the Constitution first. The Constitution 103 Act 2019 passed by Parliament India.
It enables the state, like both center and state government, to provide reservation to economically weaker section. The service under the state come under the list of second of 7th schedule. The articles applied in EWS. If anyone possible, what articles is there? If anyone know about that? No, right? Okay. Yeah, Article 16 is right. Which clause? 6. Yes, you're right. Article 15 clause 6 and Article 16 clause 6 of the Constitution are used in this reservation of EWS. The Union Cabinet has declared that economically weaker section among a general category candidates deserve a 10% of reservation in higher education and government employment. There is eligibility criteria, like individuals with an annual income is less than 8 lakhs, and another one is the family should not own more than 5 acres of agricultural land, a residential flat exceeding 1,000 square feet, or a residential plot exceed 100 square yards in notified municipalities. So next is the point of in center reservation, overall 49.5% only it's allotted for a reservation. The balance 50.5% general category is allocated, only the part of 10% is allocated for economically weaker section. Usually, in generally, reservation is provided not only in the basis of social basis, but also in economic basis. Like OBC category reservations are given under the economic backwardness. So there is no more need of in economic components. And another important thing is not everyone attain economic wealth status in general category. Our society is moving from caste basis to class basis, but still there is a clash between in the classes basis. There also people need a representative reservation. According to few research center survey says that 30% population identify a general category. எல்லாரும் சொல்லலாம் கம்யூனிட்டி மட்டும் மேலேயே இருக்காங்களே அப்படின்ட்டு அந்த கம்யூனிட்டி ஜஸ்ட் 4% தான். We have to think about the balance 26% also. So particularly one கேட்டகரியை வச்சு மட்டுமே EWS தப்பு அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கரெக்ட் கிடையாது. கரெக்ட். அண்ட் ஜெனரல் கேட்டகரியோட பேசிஸே என்னன்னா ஒரு எக்கனாமிக்கலி பேக்வர்டாக இருக்கிற ஒரு பர்சன் அவங்களுக்கு எந்தவித நெகட்டிவும் இல்லாமல் ஃபார்வர்டில் போகணுன்றதுக்காக தான். த EWSோட மெயின் India has long recognized the need of affirmative action to uplift the marginalized community. However, poverty is not limited to socially disadvantaged group alone. According to the National Simple Survey says, nearly 30% of India's population falls below the poverty line, many of them whom to belong to unreserved categories. The first important thing is the EWS reservation main aim to level the playing field for those who, despite lacking historical social disabilities, suffer from economic deprivation, financial constraints, hinder access to quality education, limit career prospect, and restrict social mobility. By ensuring that the economically weaker among unpreserved group receive support, we uphold the constitutional vision of equality and justice of all. It is not important diluting the right of others. It is about the extending the opportunity to all who need it. The goal is division but inclusion, and India where merit and potential are not dictated by any financial status. The point is, economic weaker section is also a vulnerable section, but they are not asking the want, it is necessary need. Well,
பேக்வேர்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த reservation much more help them to achieve their goals in their future. Thank you. Please. Thank you. Please stay on the stage. Questions from delegates? Yes. Kaushik. Yeah. Darshini. Yes. Deva Darshini. Just pass on the mic. You will be given a chance. Audience also, be ready. Good evening. I understand and I accept reservation will be a solution to uplift the economically weaker section. But do you think reservation மட்டும் இதுக்கான சொல்யூஷனாக இருக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? ரிசர்வேஷன் கொடுத்தா மட்டும் லைக் ரிசர்வேஷனால் மட்டும் ஒரு எக்கனாமிக்கலி வீக்காக இருக்கிற செக்ஷன் அண்ட் அவங்களோட கிளாஸ் வந்து லோவர் கிளாஸ் டு ஹையர் கிளாஸாக சேஞ்ச் ஆகிடும்னு நினைக்கிறீங்களா? Thank you for the question. In my point of view, எக்கனாமிக்கலாக பேக்வேர்ட்னஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அண்ட் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் தான் நான் நினைக்கிறேன். இது வந்து அவங்களோட ஸ்டேட்டஸையோ இல்லை அவங்களோட ஸ்டாண்டர்டையோ வேறு எந்த ஒரு கேட்டகரியோ வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுன்றது இது என் பாயிண்ட் கிடையாது. இது அவங்களோட சப்போர்ட். எல்லா விஷயத்துலையுமே வந்து நம்ம ஒரு சப்போர்ட் இருந்ததுன்னா we can achieve more than what we think about it. Thank you. Next, Kaushik. குட் ஈவினிங். Good evening. என்னோடய ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின், ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிறது சோஷியலி எஜுகேஷ்னலி பேக்வேர்டில் இருக்கவங்களை வந்துட்டு அப்ரிங் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்தது. ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் வித் இடபிள்யூஎஸ் இஸ் ஹவு கேன் யூ கிவ் ரிசர்வேஷன் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் கண்டிஷன்? செகண்ட் திங், எக்கனாமிக் கண்டிஷன். One by one. Okay, sir. You answer this question, then you'll ask the next one. Can you repeat the question? எக்கனாமிக் பேசிஸில் எப்படி ரிசர்வேஷன் கொடுக்கறது சரின்னு ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவீங்க? ப்ளீஸ் ஜஸ்டிஃபை ஆர் கன்வின்ஸ் மீ. எக்கனாமிக் ரிசர்வேஷனில் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கணுன்றது என்னென்னா, இப்போ எப்படி நான் என்னோடய டாப்பிக்லேயே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க, சோஷியலாக பேசிஸாக இல்லாமல் எக்கனாமிக்கல் லைக் இது ஒரு பேரியராக அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ஃப்யூச்சர் அச்சீவ்மெண்ட்ஸை எந்த ஒரு இடத்துலையும் ஸ்டாப் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் எக்கனாமிக்கல் பேசிஸில் கொடுக்குறாங்க. நான் கேட்டது எக்கனாமிக் பேசிஸில் கொடுக்கறது சரிங்கிறத ஜஸ்டிஃபை பண்ணுங்கள். Okay, second question. You go for the second one. The second question is, அந்த EWS full form is economical weaker section. ஆனால் அதோட க்ரைட்டீரியா ஆனுவல் இன்கம் 8 lakh இருக்கலாம். அதை 12 டிவைட் பண்ணி பார்த்தா மந்த்லி சேலரி 66,000. ஃபார் அன் IAS ஆஃபீஸர் ஸ்டார்டிங் சேலரியே வந்துட்டு 56,000 தான். அதை விட 10,000 அதிகமாக சம்பாதிக்கிறவங்க எப்படி எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் சொல்ல முடியும்? அண்ட் செகண்ட் க்ரைட்டீரியா இஸ் 5 acres வரைக்கும் லேண்ட் வச்சுருக்கலான்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு ஏக்கர் 100 cent. ஒரு ஏக்கர் 100 cent. 5 acresனால் 500 cent. 500 cent லேண்ட் வச்சுருக்க ஒருத்தவங்களை எப்படி ஏழன்னு சொல்ல முடியும்? ப்ளீஸ் ஜஸ்டிஃபை. எக்கனாமிக் லைக் அர்பன் சைடில் சொல்கிறப்போ நீங்கள் சொல்கிற மந்த்லி சேலரி 66,000ன்றது இஎம்ஐ லோனு அது இதுன்னு கட்டுறதுல போயிடும். நீங்கள் பேலன்ஸ் அதாவது அஃபோர்டபுளாக 66,000 யோசிக்காதீங்க. லைக் 5 acresனே இருக்கட்டும். லைக் 5 acresல இருக்க எல்லா அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டும் 5 acresல விவசாயம் பண்ணுறாங்களான்னு கேட்டால் கிடையாது. ஸோ அவங்களுக்கு அதுக்கான ரெவென்யூ எப்படி வருதுன்றது நம்மளால சொல்ல முடியாது. இட் கேன் பி ஜஸ்டிஃபைபிள் தான். Priest in the temple and other things, and is agreed that historically they have been poor. So these categories of people has been helped by the economic weaker section. So in order to bring balance between reservation for the SCs, STs, OBCs, at the same time the demands of the open category, open competition, especially the upper caste, balance has been made. Thank you. Okay, sir. Any other questions? I know you'll have lots. Yes. One last question. Yes, please. Okay. My students are questioning me now. This is your time. Hi. So my question is, when we speak about other reservation, so mainly it will be based on the societal discrimination various communities have been facing. So in order to reverse that, we need the positive intervention of government. That is what we call it as affirmative action. With respect to this economically weaker section that we are speaking,
it is mostly individual centric. Let's take for example, now I am unemployed. I have no source of income. If I want, I can go for a job and I can earn money. So, economically weaker section status it can be improved by the individual itself. So then why do we need reservations why do we need reservations? ஸோ நீங்கள் ஒர்க் உங்களால் முடிஞ்சால் ஏர்ன் பண்ணிக்க முடியும், உங்களை செல்ஃபாக தானே இண்டிவிஜுவல் கேன் கோன்னு தானே சொல்கிறீங்க. ஆஸ் ஐ மென்ஷன் பிஃபோர், ஒரு இது நீங்கள் எக்கனாமிக்கல் பேசிஸ்லதே பாருங்கள். லைக் இப்போ நீங்கள் ஒரு கவர்மெண்ட் ரிசர்வேஷன் கோட்டாவில் போக விரும்புகிறீங்க, நீங்கள் ஜென்ரல் கேட்டகரியில் இருக்கீங்க. உங்களால் இந்த ரிசர்வேஷன் ஒரு கட் ஆஃப்க்கு இவ்வளோ எடுத்திருந்தோம், உங்களை விட கம்மியாக எடுத்து இருந்தவன் உள்ளே போயிட்டான் அப்படின்னா உங்களுக்கு கோவம் வரும். கரெக்டாக? Once again, let me explain. So in the economic weaker section, it may be helpful for you if you are seriously backward, economically backwardness irundha. But job rates போறப்போ job எப்பவுமே உங்களோட knowledge பேஸ் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க. ரெண்டாவது விஷயம், salary discrimination, poverty discrimination, இது எல்லாமே உங்களோட earnings belong பண்ணி தான் இருக்கு இல்லையா? Okay, good. We will move to the next delegate. Remaining questions, we will give you opportunity at the end. Okay. Thank you. Okay. See, really, as he said, you have made her vulnerable. Okay. Next, I welcome Prasanna Kumar. Okay, in order to talk about creamy layer in OBCs. Okay, so he wants to do away with the creamy layer concept. So he'll be talking about that. So respected dignitaries, panel members, and those all present here, I'm truly delighted to have you all here today as a part of this panel discussion. I'm here to speak in favor of the reservation policy and its continuance to ensure equity in terms of adequate social representation of all classes. I repeat, adequate social representation of all classes, irrespective of the economic criteria. I'd like to use this opportunity to address the issues and challenges pertaining to reservation to other backward classes, and particularly pertaining to the issues with the OBC creamy layer, particularly for whom the incorporation of economic criteria offering reservations denies the very basic need of availing opportunities and access to education and employment. The unjust social structure prevalent in our country and all gross inequalities in status, income, and opportunities has divided society into privileged class with all advantages, whereas with the underprivileged with all disadvantages. The Constitution devised reservation to bring equality among unequals. The accumulated inequalities resulted from the past treatment, past deprivation of educational advantages and inhuman treatment, and can be removed by reservation itself. The caste system prolonged for thousands of years has deeply wounded the backward classes, denying basic human rights to say the least. The provision of reservation made in the Constitution is not a scheme for poverty alleviation or economic empowerment in the first place. Rather, its main purpose is to ensure representation of the people of the weaker sections. It is important that the debate of reservation at this point should be conducted with the same understanding and the view of poverty alleviation and economic empowerment. So, for the reservation for the backward classes was brought for the very first time during the second Backward Classes Commission led by B.P. Mandal in 1979. It submitted its report in 1980. It recommended for the 27% reservation to other backward classes in central government jobs and in public sector units. In 1990, the Prime Minister V.P. Singh has implemented the Mandal Commission's recommendations, and it was without the creamy layer at first. And Supreme Court, then in the Indira Sahani case in 1992, upheld the constitutionality of OBC reservations and capped the total reservations at 50% and included the concept of the creamy layer for OBCs for the very first time. So, however, the total reservation adopted by the Union currently stands at 60%, including the EWS quota, and being an exception to the rule mentioned in the Indira Sahani case. And an important point to be noted is that our state,
the state of Tamil Nadu, has provided 69% reservation, breaking away the 50% ceiling in education and employment opportunities without creamy layer, and it is the only state in India to include its reservation policy in Schedule 9 of the institution. So let me address the issues and challenges pertaining to reservation for OBCs, especially for those under the creamy layer. The 50% ceiling limit provision given by the Indira Sahani case has not backed by any actual figures of socio-economic caste census. It was given vague and therefore making the implementation of the reservation policy vague and ambiguous. An important point to be noted is that the Rohini Commission report in 2017 has highlighted the significant concentration of reservation benefits among OBCs, with 97% of reserved jobs in educational seats given to just 25% of the OBC castes and subcastes at the central level. And nearly 1,000 out of 2,633 OBC communities have zero representation in central government jobs. I repeat, nearly 1,000 out of 2,633 OBC communities have zero representation in educational institutions and the central job. So moreover, my point is that the economic criteria for offering reservation is a dynamic concept, unlike caste, which is determined by birth. So though one can improve economically, it is not in the case of socially. So even though a person is economically well, still caste follows such persons. And the latest revision of income ceiling came in 2017. The ceiling raised to rupees 8 lakhs per annum from the existing rupees 6 lakhs previously through the Department of Personnel and Training order. Since 2017, this ceiling remained stagnated and not yet updated. And I would like to suggest some reforms and solutions in order to give an effective reservation policy. So before that, I like to stress the importance of conducting a socio-economic caste-based census, so which could be a potential solution in addressing the backlogs in the reservations of OBCs and also for SCs and STs as well. And removing the provision of creamy layer to ensure the fairness among OBCs as well as for the other classes. And since the reservation is only applicable to the government jobs, not for private jobs, so why can't we just extend reservation to private jobs instead? And so as we include more people and workplaces more diverse, and equality in institutions will be ensured. And the last point I want to suggest is that it's a sub-categorization in the reservation. So address underrepresentation and non-representation of all the communities. The issue of reservation will come to rest ultimately when the union government legislates and implements a reservation policy that speaks to the population share of all the castes and racial communities and apply them to all posts, from whether it could be the government posts or private posts. And so that the equal representation of all can be ensured. And apart from this, the Varna system should be completely eradicated. So it's a bitter truth that still the Varna system prevails, and it's a hard pill to swallow. And in the absence of these measures, the goal of inequality ensured in the Indian Constitution will never be achieved. Thank you. Yes, now questions from the delegates? Yes. Okay, one point I want to highlight. Remember, the jobs in India, employment, only 2% are government jobs. 98% is private jobs. And in that sense, he has made one claim for your note, so you can ask question. He's actually asked an important question whether we should have reservation in private sector. Okay, yeah. Yes. Nisha. Yes, sir. Good evening. Yes. As you said, இங்கே வந்து ஓபிசிக்கு க்ரீமி லேயருக்கு ரெசர்வேஷன் வேணும் அப்படிங்கிறப்ப இங்கே க்ரீமி லேயரில் இருக்க நிறைய பேருக்கு இஃப் தே ஹாவ் மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அண்ட் சோஷியல் இஷ்யூஸ் இருக்கும் போது தே கேன் அஃபோர்ட் அ தெரப்பி. இங்கே இந்தியாவில் நிறைய பேருக்கு 3 வேளை சாப்பாடுக்கே வழி இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது 8 லட்ச ரூபா மேலே சம்பாதிக்கிற க்ரீமி லேயருக்கு இந்த ரிசர்வேஷன் அவசியமா அப்படிங்கிறது இல்லை. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான். ஸோ ரிசர்வேஷனுங்கிறது வந்து சோஷியல் ரெப்ரசன்டேஷன் என்ஷூர் பண்ணணும் தானே தவிர அது வந்து எக்கனாமிக் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கான ஸ்கீம் இல்லை. ஸோ அது வறுமை ஒழிப்பு திட்டம் இல்லை. ஈவன் அம்பேத்கர் கூட அதை தான் சொல்லியிருப்பார்.
ஸோ அப்படி நம்ம வறுமையை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா வறுமையை ஒழிக்கிறதுக்கு பல திட்டங்கள் வந்து நம்ம இந்திய அரசாங்கம் கொண்டு வந்திருக்கு. ஸோ நம்ம அதில் வந்து நம்ம அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்களை நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம அவங்க ஒரு லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டை க்ரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ அது மூலமாக நம்ம என்ன சொல்கிறது, we can ensure merit and at the same time also the adequate social representation அதுவும் நம்ம ensure பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எஸ் சந்தீப். Mike. Yes. You should switch on the mic. Yeah. So since you spoke about the possibility of private employment, Yes. but India, since its existence as an independent nation, has been a mixed economy. It has been the role of the government to ensure social equity. So why should the private company be burdened with ensuring the same? They are there to make profits. So if you start insisting on the same, a lot of companies will simply move away, which is already a big issue with India. So Yeah, I agree that the private companies are more profit oriented, but at the same time the profits cannot be compromised with inadequate social representation. So that is my point. And yeah, I agree with that, but why should a company and its CEO worry about it? He worries about the share prices and be responsible to the stakeholders. Why should he worry about SC representation or ST representation? so it's not the concern of the private CEOs and the board of directors, but it's really the concern of the government, right? So the government has the role to ensure an egalitarian and welfare state society. So we stick to the 2% government employment and leave alone the rest of the 98% employment or efficiency. So I think the reservation won't compromise the merit or the excellence, but rather it ensures the adequate social representation, and it also at the same time ensures the entry of candidates who are legally meritorious. Why I insist on the same is there have been states where it is Restrict your counter questions to one. Maybe Fine. now you can go ahead. Okay, please ensure. So why I insist on the same is like there was talks of introducing it in states like Bihar or Jharkhand, and there was a huge pushback from private companies as well. So the society is not ready to take it. So why should we even start the argument for the same? Yeah, society might initially oppose this move, but eventually people will understand one day that it is not about the conflict between the classes, but the unity which ultimately ensures the welfare state. So that's it. Okay. I would like to add one point. Google has a reservation, Equal Employment Opportunity, EEO scheme, on which to reflect the diversity of the world, those communities, creed, race, religion which has not been represented in the Google team would be given 2 years of apprenticeship where they will be trained to work in Google, and then they will conduct the examination. Once the examination is done, if they prove their skill, they will be a permanent employees. Just an additional information. Now, yes, Surya. Yes, sir. So there is 3 questions. So first, in his speech, he mentioned that the Varna system should be abolished. So it is actually abolished when our constitution have written, okay? So Okay. Varna system is not prevailing. Thus, this reservations is based on caste, which are, it is a criteria for the reservations only. We are not following the Varna system, okay? So Yes. another, next for your topic, you are speaking for the non-creamy layer, right? So you are I'm speaking for the creamy layer. Creamy layer, okay, sorry. So you're speaking for creamy layer. So you're from the other backward classes. So in India, we have a large population of backward classes in our India. So you are developed using this reservations and all other means which have been created by the government. And you are asking for reservations means what is the means and what is the need for asking your reservation? Because you are having moved upward. Cut short your question. Okay, you have moved upward, and majority of the population in the other backward classes are waiting for the reservation and upliftment in the life. So why there is need for your
creamy layer reservations? So, I would like to answer this. So, when we are talking about creamy layer, so the creamy layer reservation, actually the concept of creamy layer itself is really diverting the issue of reservation in the very first place. Okay, so reservation, I already said, the reservation is meant for socially and educationally backward classes. That's what it is envisaged in our constitution itself. And even I want to quote the Jawaharlal Nehru's speak. So he said, bringing reservations based on economic criteria will really complicate the system. And he was the first person to say that the reservation based on economic criteria is really a dynamic concept, and income changes from time to time. But the inequalities which caused due to the caste system, yes, the Varna system, is prevailing for a very long time. So how can a person's temporary financial status can determine their reservation, while the person's long, hard historical struggle has to be unacknowledged? So that is my point. Okay, fine. Okay, I would like to add one point. In fact, we were discussing, me and Prasanna Kumar yesterday. Okay, so now it just came up on my mind. Why economic criteria should not be there reservation? Why creamy layer is a Hague concept? And I'll give you one idea. Okay, so if your parents' income is more than 8 lakh, ask your father to divorce your mother, just legally, and get a single parent certificate that you are dependent on your mother and your annual income is less than 8 lakh. Just 3 consecutive years. Okay, court is not going to come and look into your house whether your father and mother are staying together, right? Okay, living together, no, right? This has happened in Land Ceiling Act. Okay, in Land Ceiling Act, when India brought, they went for legal divorce, but they were living together at home. So you can have 60 acres, 30 acres plus 30 acres, 60 acres for a family. Okay, so economic criteria is so dynamic that, you know, if you bring economic criteria into reservation, like creamy layer, okay, it is subjected to tweaking, fake certificates, undeserving people. Then leave the economic criteria, better concentrate the very reason why reservation has been bought, the social and educational backwardness of a community. Okay, so that is where it is, and it is happening. Okay, brick fraud is being made on the constitution and the law, okay, by many, okay, by faking the certificates, so which is an issue, and that is why the debate has been initiated. Okay, thank you. So we will go for the next candidate. Any other questions you have? Last. Okay, so thank you. Thank you, Prasanna Kumar. Next, we'll call Sonia Shri. She'll be talking for OBC reservation. Okay. Now, we must also mention that she was the runner-up in the previous panel discussion, 2nd place. In fact, she should have got the 1st place. She defended India well. Now, I think she will also defend the OBC reservation well. Prepare more questions for her. She is better in answering. So, greetings to the Honorable Chairman and respectable panel members and the audience. The discussion for which we have convened here is kindled with the idea that brings into clarification whether reservation in Indian societal setup is having relevance or not, or is it certainly necessary or not in the contemporary scenario. In fact, this action indeed outlines that we are putting the long historic legal provision into question. Yes, the long-standing legal document, our constitution, has mentioned reservation as affirmative policy action for those who had long been deprived of resources, opportunities, dignity, and equality in a diversified society as ours. In fact, dealing or discussing with reservation is a matter as sensitive as walking on eggshells in Indian context. The affirmative
provision after decades of execution has come into question and controversies greater than the steps that has been taken to measure the actual progress that it has brought into lives of marginalized sections of the society. Over centuries, the exclusive caste-based hierarchical system in India has molded itself in different dimensions and has brought a typical form in what the society exists as today. After all, is social justice simply a word that is uttered, and doesn't it hold an intense life in it? Hope our constitution makers and our founding leaders of our nation envisioned for a more just and inclusive society that ultimately led the provision to be a part of the supreme legal document. When the need for reservation is put forth with questions of its necessity, yes, it is fair enough to tell that it is made to provide equitable treatment to the disadvantaged classes to make them avail education, job, and legislative representation which were made reachable to them after long drawn tedious struggles. It ensures them of a level playing field for fair representation. So I take this opportunity with much glad to represent the status and issues of other backward classes. As we trace the journey, the need and essentiality of reservation for the other backward classes came into focus and fruition as the nation witnessed the report of Mandal Commission in 1980, after 3 decades since the enactment of our constitution. And the provision brought light into the lives of many who had been subjugated for centuries together by the so-called upper caste. Although the policy was brought for implementation after approval, those who did not understand the social cause behind it opposed it with fury, wide-ranging protests, and filed writ petitions in the courts. Yet the enactment stood one. But after decades of execution, the reality checks for the progress of this category shows differing results on field. The backward class candidates have found to have better representation in middle and higher secondary school levels. In secondary school levels, the drops in higher secondary school levels. The story in higher educational institutions paint a still worrying picture, and can anybody guess, like in some of our higher educational institutions and central universities, what is the percentage of seats exclusively reserved for OBC candidates or filled by them? Yeah. We have reservation, but how much do you think are filled exclusively by them? Yes, it is under 20. That is 1 seat out of every 6 seats reserved for OBC candidates are being filled by them. And what about the remaining seats? More than 80% of the seats allocated for them are de-reserved and converted into general category seats, and this is not without evidence. This is a data backed by a popular central institution. Can you name the institution? JNU, where they provide MA, MPhil courses, and in those things, only 22 seats were filled by them out of 123 seats reserved for them. So the data submitted by the Union Minister of Education in 2023 has highlighted a dropout of around 13,500 from OBC, SC, and ST categories in a span of just 5 years, 2018 to 2023. And we could observe that it is not entirely from switching up of courses by the students, and it does include discrimination as a major cause. The status in national law universities is not even available, as no such data is maintained regarding this cause, which is quite alarming. But it is clearly evident that the situation will be worrisome based on the grave concern highlighted by the former judges of Madras High Court in the very latest information that regarding the composition of higher judiciary, where the positions are being predominantly held by so-called upper caste and severely lacks the social diversity of this nation. Of course, and the menace of politicization of this category and handling it as a mere vote bank by the political parties is barely visible during the electoral processes. Of course, reservation alone is not a permanent solution to erase inequality, but any alternative measure or reformatory measure that you could take to replace it has to be backed
a strong socio-economic census or proper mapping up of what the sections have reached in the decades. So hence, this long planted tree of affirmation has rendered lots of fruits, yet it still has not pacified the opportunity hunger of a large section of population who wait for a bright dawn in their lives for so long. Thus, without checking the effect of the reforms and how far it has ensured the disadvantaged population to take part in the economy, political and social pie of this diversified nation, it would be a bare nightmare to step into by abolishing this just provision. So let us gather, observe and voice for reforms and strive for revitalizing the policies to build a more just and inclusive society as targeted by the founders of this fast-growing economy. Thank you. Okay, now questions from the delegates. Yes, Sandeep, you have a question? Yeah, you. Please pass on the mic. So I would like for you to address the allegation that a lot of cornering of opportunities happens within the OBC by some dominant caste. So what are the framework that you have to address the same? Thanks for the question. I take this opportunity to reveal that there has been a commission set under former Judge Rohini, and the committee has taken 6 long years for a research, and then they have submitted the report also. It's not yet revealed, and they have suggested for a sub-categorization of OBC, wherein because around 980 plus subcategories of OBC have zero representation throughout the country, so which has to be represented, and that will soon be coming to fructification. Thank you. Thank you. Yeah, Arnisha. So you have said that 22 seats only have been filled out of 123. So how can we make sure that every person out of a reservation can be benefited? How can the awareness can be made that these many seats are there in each university? Of course, the data is a problem, but how can, what are the steps you could suggest to make it an effective one? Thanks for the question. And seriously, I would like to address this because it is even a even I have witnessed this during my educational process, because people drop out as they move higher towards education. Maybe some might be switching on to work or job opportunities rather than higher education, but still promotion for better available opportunities and what are all the things that they can get and how can they get into the institutions of excellence and how can they improve their status by improving their education. That has to be promoted among the young minds because they have to be sown with that idea. So that has to be promoted when they are grooming up since the school and higher education. So that has to be done in a wider status rather than policy making, I guess. Yeah, thank you. Thank you. Next question from the audience. Yes, Surya. What about others? Okay, don't be passive listeners. You have questions. So no question is stupid, no question is ordinary. Sometimes you may think it is a simple question, but it may provoke and bring on more ideas. Okay, so I invite more audience to ask questions. Yes, Surya. Okay, sir. So you are representing the other backward classes, right? Fine, okay. So still in Indian situations, still the OBC people are asking for the reservations, everything. So still they are living in the past ancient times. So our country has developed more and more, and see our competitor USA has putting tariff on ourselves. So we have to develop our scientifically, as Nehru has mentioned that we have to build up scientific temper. But this reservations making us to pull to the ancient times. Okay, so these OBC peoples having a big number of population, why you give up your reservations and move to this scientific temper? And okay, let you answer this question. Yes, yes, good. Yes. I would like to address your question. You are trying to tell that there is a numerical excess that you are prevailing, and why do you still seek for reservation? It is not. Am I right? No, I'm asking why this mass number of people is asking for a reservation. We have various number of government policies and institutions and NGOs, and we have everything to. So the OBC population by Mandal Commission report, 52% of India's population.
So being that huge, why still you want reservation, right? Yes, there is considerable population of that particular community, and among them, the Commission has suggested the exclusive formation or the allotment of seats for this other backward classes based on the conditions, and they had found for several key features a criteria under which they have come, and has found that this majority population also holds several backwardness which they were unable to voice before the commission has submitted its report. So they wanted them to be represented. You know, to say, in fact, only most of the South Indian states have ensured better representation of backward classes. But it is not the same condition in the Central India and North India. And that is why there are several backlogs in OBC candidates in jobs. In fact, even regarding the status in the last decade, around in public sector banks and several central public sector units, enterprises, there are around 13,000 backlogs within the reserved category of OBC. So far, there is already backlog. Let them fill, let them come up, let them all perform on an equal stage, and the next stage can be proceeded. We are not asking for a continued way of reservation. We need to bring them all on an equal stage, and then let us all progress together. Okay. Yeah. I have a second question. Yes. Okay, so let me put up in a situation. So you have mentioned that South India is far better in the reservations things, right? Do you just travel back? We have various caste-based riots, caste-based killings happening now time. So people don't have an awareness between a reservation and then caste-based discrimination. So then we have caste-based riots in all other states, like in Rajasthan, we have having, in Bihar, we have having. Why this OBC reservation have to be there? We will just eradicate OBC people and everything. Just we focus on the scientific temper and we'll develop. Why we are asking in the caste-based and we are OBCs giving the reservation? So it is creating a separate situation from the development and this actual development. So that is my question. Okay. So he's just saying, only in India, every group wants to be backward, then forward. Okay, why that? That is what he's asking. So the grouping of being economically backward or socially backward, educationally backward is based upon, since to say factually, India cannot be equated with any other nation with its diversity so very much that we cannot even list the total number of castes that exist today. And regarding, it might seem in the current situation that we are there in the state scenario that backward classes are very well developed than the scheduled and other backward classes that are still far behind. But still, they have been found to have several of the subcategories still have not found a proper representation for them, even politically, socially. When they lack so much of representation, when their voices are not heard properly, how can inclusive and more equitable society can be given? We need better representation for each. When we go for states, we ask like northeastern states have also to be represented properly in the legislation as well as south, west and center. In the same case, let all the sections be presented or represented well at first level, and then we'll go for subcategorization. We exclude those who are already well off, and slow by slow we bring everyone together and let them all make equal, and then ask for de-reservation. Yeah. So my final question. Finish it. Yeah. This is my final question, sir. Okay, fine. So while answering this question, you are saying that we will take the well-off people. So in your OBC category, they are having a well-off people, but they are acting that we are not well. So this is one situation. And the situation two is, with this OBC reservations, we have a large number of people. They are the politicians are making this as an vote banks, not the real actual development. So why you are asking the OBC reservations? Just throw it away and go with the development, actual development. Use this government means. So this is my two questions. That's all. Okay. Fine. Throwing off the entire reservation and then trying to coming up in the society is not always cannot be handled equally, because the representation is not the same
same in every district and every state. Maybe in some states the population is very high, maybe in some states they are lower in number, but since they lack representation, yes, for sure they are acting it as a vote bank politics, and simply they are trying to make promises that we'll be giving extra reservation or sub-categorization for you within the available category. But all these should not be diminishing the actual aim and ambition that has studied or educated candidates from that any particular category. They have to be in a motto that they have to come up in legislation or through job wise, and they have to enlighten others also not to involve in some gimmick politics which will not yield them any good result. So they have to be educationally or economically be strengthened, come up and then look into the proper scenario rather than making use of it as a vote bank and then coming up and winning the elections. Okay? About the sub-classifications. Okay, thank you. Thank you, Sonia Shri. I'll call upon the next delegate, Muttamil Nason. Okay, so he's going to talk about reservation for scheduled tribes. I request the delegates to talk about the problems that you face in the reservation, because overall reservation, yes, no, those things has been spoken enough. Okay, now, proceed. Good evening to all. And it's a great pleasure to invite you all here for this wonderful gathering. And thank you to Bhuminathan sir and Kingmaker's team for this wonderful initiative. And before start my conversation, I want to say apologies to those who English lovers for my poor English first. Then, now we are going to discuss about, I am here to defend the ST reservation. Now we are going to discuss about the ST reservation and what is the reason behind it, why we want to give the reservation to them. Before that, from our childhood onwards, we used to see the word and we used to read the word untouchability is a crime. What is mean by this? Which means untouchability is not an offense, it's a crime. தீண்டாமை என்பது குற்றம் அல்ல, பெருங்குற்றம். What is this untouchability? What is mean for that? Before that, I want to ask a question to you, whether there is a kind of discrimination and untouchability is prevailing in cities. Obviously, there is discrimination in rural areas. What do you think about in cities? Some of you may say yes, and some of you may say no. What? Discrimination in Chennai, that too in Anna Nagar, the heart of Chennai? No, not at all. But the answer is yes. They won't directly ask the community certificate to give the home for the rent and all. Simply, decenta, they will use to write the word vegetarians only in the toilet bowl. Whether you are accepting or not, I am not telling this. The survey, Social Attitude Research India, Social Attitude Research India. The survey tells that they conduct the phone survey, and it is telling that 39% of people who are witnessing untouchability in New Delhi, 41% of people who are witnessing untouchability in Uttar Pradesh, in cities. Like this, in each and every cities, each and every packets of the India, there will be untouchability still practicing, whether you are accepting or not. If you refuse to accept it, it is your detriment, because your refusal will help someone else to exploit them and take them out from the dharmic fold. So it's your interest to accept that fact and do something for it. What do you think about intercaste marriages in India? Whether it is possible in India? வாபோ பழகு பொண்ணு மட்டும் கேட்காத. This is the thing. It is prevailing in India, not only in Tamil Nadu, not only in Uttar Pradesh, in everywhere. This is the thing. Caste no bar except SC. And இந்த காதல்னா என்னன்னு ஒரு கவிஞன்ட்ட கேட்கும்போது அவர் சொல்றாரு, உண்ண உணவு, உடுத்த உடை, இருப்பிடம், தரமான கல்வி, தரமான மருத்துவம் எவன் ஒருவனுக்கு இல்லாத ஒருவனுக்கு காதல் என்பது கனவில் கூட வரக்கூடாததுதான். ஆனால் என்ன செய்வது? காதலிக்க கூடாது என்ற வைராக்கியத்தை எல்லாம் கடந்தது தானே காதல்.
அந்த காதல் ஒருவனுடைய மனதில் மலர்ந்த குற்றத்திற்காக ஒருவன் இங்கே கொலை செய்யப்படுவானே ஆனால் we have to heal them with the reservation. When I was in Bangalore, my friend, his name was I don't want to mention his name, but he's from Bihar. He told me that when he went to his uncle's house in Bihar for his vacation, his uncle was that particular area head. His son was molested the tongue slip ஆயிடுச்சு. LGBT rights. இல்லை சார், molested the particular community girl. She is from ST community. So the particular people come with the tearful eyes and begging for a justice to that fellow. He is brushing his mouth and he is saying that okay, don't cry. Go to the warehouse and take a bag of rice and go. This is the judgment given that idiot fellow. Actually, they also went with the bag of rice. What I am trying to say is, எங்கே ஒரு சமூகத்தினுடைய கற்பு இங்கே அரிசிக்கும் பருப்புக்கும் வாழையடி வாழையாக விற்கப்படுகிறதோ, we have to heal them with the reservation. You may ask that whether if we give the reservation means there will be no discrimination or there will be end to the caste system. So the answer is yes, obviously. When there is a intercaste marriage become norm. என்னடா இவன் சுத்தி அங்கே வந்து நிற்கிறான், மாப்பிள்ளை இவன் தான் வசமா இங்கே வாங்கியிருப்பான் போல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க. நம்மளாம் ரிசர்வேஷன் பற்றி பேசிடுவோம், இவர் யார் மனசுலையும் ரிசர்வ் ஆகிறதுக்கு பேசிட்டு அப்படின்னு நீங்களாம் நினைக்கலாம். பட் அப்படி அல்ல. நான் இங்கே பேசி கொண்டிருப்பது இதோ நம்ம ஜுனைத் சார் மாதிரி வாலிபர்களுக்காக. நம்மை போன்ற இளைஞர்களுக்காக. So when the intercaste marriage become the norm, when it is completely okay to marry a other caste girl without stricted to the idiot stupid questions like whether will they have the same eating habits, like questions gone through everybody's mind. So and when the reservation is given, the reservation is given to the fellow, to the boy. எவன் ஒருவனுக்கு இங்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கப்படுகிறதோ அவனுக்கு தரமான கல்வி கொடுக்கப்படும். அந்த கல்வி அவனுக்கு, ஒருவேளை ஒருவன் உன்னை விட பணத்தில், பதவியில், படிப்பில் உயர்ந்தவனாக இருக்கலாம், ஆனால் ஒருபோதும் உன்னை விட அவன் பிறப்பால் உயர்ந்தவன் அல்ல என்பதை அவனுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும். That's why we have to give the reservation. எப்போ இந்த எண்ணம் ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் வருதோ அப்போ we don't want reservation, there will be end to the caste system. சாக்கடை அல்பவனுடைய மகன் ஸ்டெத்தஸ்கோப் பிடிக்கக்கூடாதா என்று பல அறிஞர்களால் காலங்காலமாக எழுப்பப்பட்ட கேள்வியின் விளைவாக இன்று இடஒதுக்கீடானது சட்டத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது. எனவே then when it will end, where there is an end to the reservation, எப்போ இந்த ரிசர்வேஷனுக்கு ஒரு முடிவு வரும்? எப்போ ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்திலிருந்து, ஒரு ஒடுக்கப்பட்டவனுடைய குடும்பத்திலிருந்து குறைந்தது 5 தலைமுறையாவது பட்டதாரிகள் உருவாகும் வரை, என்ன ஜாதி என்று கேட்டு திருமணம் இங்கு நடக்கும் வரை, டூலெட் போர்டு லிட்டேரியன்ஸ் என்று எழுதப்படும் வரை, இவங்க என்ன ஆளுக என்ற வார்த்தை இருக்கும் வரை, சாதியே இல்லைன்னு இந்த தம்பி இவ்வளவு சத்தமா பேசுதே, இந்த தம்பி எந்த சாதியா இருக்கும் என்ற வார்த்தை இங்கு எழுப்பப்படும் வரை, இடஒதுக்கீடு என்ற வார்த்தை இங்கே இருக்கும். இடஒதுக்கீடை ஒருவனுடைய சலுகையாக பார்க்காமல் காலங்காலமாக அநீதி இழைக்கப்பட்டவனுடைய உரிமையாக பாருங்கள். ஒருபோதும் ஒரு காலம் ஒருவருக்கும் உறுத்தாது என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். Questions now, delegates. Yeah, Darshini, mic கொடுங்க.
குட் ஈவினிங். இன்னைக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும், ரிசர்வேஷன் வந்து இருக்கணும், எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணப்படணும் நம்ம பேசுகிறோம். பட் அந்த ரிசர்வேஷன் அவைல் பண்ணுறதுக்கே ஒரு சில கம்யூனிட்டிஸ்க்கு பயம் இருக்குது. இப்போ நான் எஸ்டின்னு வெளியில் சொன்னால் என்னை ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்களோ, இல்லை என்னை அப்ரெஸ் பண்ணிடுவாங்களோ, என்னை ஒதுக்கி வச்சிருவாங்களோ அப்படின்னு ஒரு சில கம்யூனிட்டிஸ்க்கு அவங்களோட உரிமையை வந்து கேட்டு வாங்கிக்கிறதுக்கே ஒரு பயம் இருக்குது. ஸோ அந்த ஃபியர் போகணும், அவங்க வெளியில் வரணும்னா அது என்ன சொல்யூஷன் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க? தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் கொஸ்டின். வெரி குட் கொஸ்டின். உண்மையிலே இட்ஸ் அ குட் கொஷின். அதனால தான் கடைசியாக ஒரு வேர்ட் சொன்னேன். இது வந்து இலவசம் அல்ல, இது இனாமாக தருவப்படுவதல்ல, இது ஒரு உரிமை. உங்களுடைய உரிமையை நீங்கள் தான் கேட்டு பெறணும். அதில் கூச்சப்படுறதுக்கு இங்கே வந்து எவன் ஒருவன் அதை வந்து இழிவாக நினைக்கிறானோ அவனுக்குள்ள அவன் தான் கூச்சப்படணும். அதுக்கு உரிமையை கேட்டு பெறதுக்கு நீங்கள் என்றைக்குமே கூச்சப்படக்கூடாது. தேங்க்யூ. ஸோ இன்னொரு கொஷின், இப்போ ரிசர்வேஷன் பற்றி மற்ற கம்யூனிட்டிஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுத்துட்டா இந்த அப்ரெஷன் இருக்காதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? லைக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுக்குறது எந்த அளவுக்கு நினைக்கிறீங்க? எல்லாருமே ரிசர்வேஷன் பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இது எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்? உங்களுடைய கொஷின் ரிசர்வேஷன் கொடுத்தா அவங்களுக்கு சரியான அங்கீகாரம் கிடைத்திடுமாங்கிறது உங்களுடைய கொஷின், ரைட்? அப்படி இல்லை, இப்போ ரிசர்வேஷன் ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதே நிறைய பேர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்காம ரிசர்வேஷன் கிடச்சி உள்ளே வந்த ஒருத்தரையுமே அப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ மற்ற கம்யூனிட்டிஸ்க்கு, ஒரு சில கம்யூனிட்டிஸ்க்கு எதனால் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத புரிய வைக்கிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியம்? அவங்க கேட்ட கொஷின் என்னன்னா, அவங்களே ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க, நீங்கள் கண்டினியூ. அதான் சார், அவங்களுடைய கொஷின் என்னன்னா ரிசர்வேஷன் ஏன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எப்படி புரிய வைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது அவங்க கேட்குறாங்க. அது கொஸ்டின் இல்லை. அதாவது ரிசர்வேஷன் கொடுத்து வர நீ கேட்டகரி ஆள் தானே அப்படின்ற ஒரு இடம், இல்லை ரிசர்வேஷனில் உள்ள வந்தவங்கன்னு சொன்னால் அப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போது மற்ற கம்யூனிட்டிஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு ரிசர்வேஷன் புரிய வைக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை, எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்குறாங்க. அவங்களே ஆன்சர் சொல்லிட்டாங்க, முக்கியம்னு சொல்லிட்டாங்க. எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்றத ஒரு டிகிரி லெவல்ஸில் அவங்க கேட்குறாங்க. இப்போ வந்து இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் யூபிஎஸ்சியில் இருக்கும். இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜில் படித்தவங்களோ, ஒரு சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலில் படித்த நம்மளுக்கோ வந்து எல்லாருமே ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்திருப்போம். நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஐஐடி ஐஐஎம் காலேஜில் படித்தவங்களை பார்க்கும்போது ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது. அவங்க கூட நம்ம போட்டி போட போகிறோமே, நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது. அப்படி ஒரு டீசெண்டான பேக்ரவுண்ட்லேருந்து, ஒரு மிடில் கிளாஸ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்த நம்மளுக்கே வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும்போது காலங்காலமாக அடிபட்டு தீண்டாமைக்கு உட்பட்ட ஒரு சமூகத்திற்கு நம்ம வந்து அழைச்சிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் விட்டு எல்லாருக்கும் முன்னாடி விட்டு இட்ஸ் அ லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு, எல்லாரும் வந்து இங்கே எல்லாருமே வந்து ஈக்குவலாக மெரிட் பேஸில் வரணும் அப்படிங்கிறது எந்த விதத்தில் சரி என்பதை யோசிக்கும் போது அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் நம்மளுக்கு புரிய வரும். ஓகே, அது முதன்மையான ஒரு விஷயமா இருக்கணும். பாட்டம் லைன் என்ன அப்படின்னா, இட் ஷுட் பி ஹை ப்ரையாரிட்டி இன் த சொசைட்டி. ஓகே, எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணணும். ஆதில், ஐ திங்க் யூ ஆர் ஸ்பீக்கிங் யுவர் கிளாஸ் டுடே மார்னிங். டிஸ்கஷன் இஸ் த பிகினிங். ஓகே, ஒரு டிஸ்கஷன், அதுதான் பேனல் டிஸ்கஷனும் பண்ணும். மோர் அண்ட் மோர் வி டிஸ்கஸ், மோர் அண்ட் மோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் த சோஷியல் இஷ்யூஸ். தேங்க்யூ. ஆடியன்ஸ் யாராவது? ஒன் கொஸ்டின். எஸ், செல்வா. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய். உங்கள் பேர்? முத்தமிழ் நேசன். கூப்பிட்றேன். கூப்பிடுங்க. நீங்கள் தீண்டாமை ஒழிப்பை பற்றியும் சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா? அதையும் நான் படிச்சிருக்கேன். அது இந்தியன் அரசியல் சட்டத்தில் 17வது இடமா தான் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ரெஸ்பெக்ட்க்கு என்ன மீனிங் தருவீங்க? ஒருத்தருக்கு நம்ம மரியாதை தரோம், ஈக்குவல் ரெஸ்பெக்ட் தரோம் அப்படின்றத நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க? மனிதன் என்பதற்கு அடையாளமே ஒருவனுக்கு மரியாதை கொடுக்குறதுல தான் இருக்குது. விச் மீன்ஸ் இப்போ நம்ம எல்லாருமே வி ஆர் ஆல் த ஃபியூச்சர் பியூரோக்ராட்ஸ், அதிகாரிகள், தலைமைகள். ஒரு தலைவனுடைய பண்பே பிறனுடைய உணர்ச்சிகளை மதிக்கிறவன் தான், மரியாதை கொடுக்குறவன் தான். ஸோ தட்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த ரெஸ்பெக்ட். அப்படி ஒருத்தருக்கு நம்ம கொடுத்தோம், நீ எனக்கு மரியாதை கொடுக்க வேணாம், நீ என்ன, நான் எதுவுமே உன்னால் எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா, நான் அசிங்கப்பட்டாலும் பரவாயில்ல, நான் அசிங்கத்திலே தான் நான் இருப்பேன், அப்படி எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்றாங்க. நான் அந்த டைமில் டென்ஷன் ஆகியோ இல்லை ஏதாவது ஒரு வேறு ஆக்ஷன் எடுத்தோ இது பண்ணுறது நல்ல விஷயமா இல்லை இதுலன்றீங்களா?
ஏன்னா நான் ஒருத்தருக்கு மரியாதை வச்சு ஒருத்தர் கொடுத்து ஒருத்தர்கிட்ட நான் பேசுகிறேன்னா அவர் கரெக்டான அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறார். எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும்னா கடன் வாங்கிட்டு தராமல் ஒருத்தருக்காரு, நான் போய் கேட்குறேன் என்னாலாம் தர முடியாது, என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ, ஒருத்தருக்கு மரியாதை கொடுத்து தான் நம்ம கேட்குறோம். இப்படி இருந்தும் இது மாதிரி நடக்குது. இதில் ரிசர்வேஷனும் நம்ம எல்லாம் சேர்த்து தானே நம்ம எல்லாம் மீன் பண்ணி தானே நம்ம பேசுகிறோம். அப்போது இதுக்கு என்ன இது? இல்லை, அது ஓயாரே சொல்லிட்டாங்க, மதியாதார் தலைவாசல் மிதியாதேன்னு சொல்லிட்டு மதிக்காதவங்கள்ட்ட நம்ம ஏன் வார்த்தை வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் திங். அடுத்து வந்து நீங்கள் என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா, ஓகேவா, சூப்பர் ப்ரோ. நான் உண்மையிலே நீங்கள் சொன்ன பதிலாம் என்கிட்ட ஃபுல் பாயிண்ட் இருந்தால் உங்களுக்கு தான் நான் கொடுப்பேன். அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு அவர் செஞ்சது. ஆனால் ஒரு விஷயம், அவர் எஸ்டி பற்றி பேசணும், ஷெட்யூல் ட்ரைப் பற்றி இல்லை அவர் சொன்னது. ஸோ அதனால் த சேர் வில் நாட் அலோ தட். ஓகே, பட் எனிவே தட் வாஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ஸ்பீச், இமோஷனல் ஒன். தேங்க்யூ ஃபார் தட். ஓகே, நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டா? இல்லை சார், பிளான் பண்ணி பண்ண மாதிரி இருக்கு. Okay, I call upon the next delegate, okay, Kaushik, to speak for the scheduled caste. Okay, அவர் முத்தமிழ் செல்வன், அவர் பேச வேண்டியதில்லை, நீங்கள் பேசிட்டீங்க. சரி, என்ன பேசுகிறாருன்னு பார்ப்போம். வெல்கம் கௌஷிக். First of all, good evening one and all present here. We all gathered here to analyze the multi-dimensional view of reservation in India. I stand before you today as a representative of scheduled caste, a community formerly called as untouchables, who have faced systemic discrimination, oppression and exclusion. Here the reason for me to stress the word systemic discrimination, because Dalits and tribes doesn't come under the Varna system, which is Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. Below that, untouchables and tribals. So they are systematically excluded from the Varna system for thousands of years and even today. Despite the legal advancements, we are fighting against caste-based discrimination like two-tumbler systems, denial to temple entry, and honor killings because of intercaste marriages. And here I want to vigorously register that there is nothing honorable in honor killings. Let us first start by understanding what affirmative action and reservation is. Affirmative action, which is also called positive discrimination, is a method that provides preferential treatment to individuals from marginalized communities to compensate the historical injustice that they underwent. In India, this action is materialized in the form called reservation, which is nothing but a compensatory affirmative action where specific quotas are allocated for marginalized and backward communities. That is 15% to scheduled caste. That is only in government jobs, not in private sector. Now, some may ask that preferential treatment for particular community than others might violate the concept of equality. To clear this doubt, we must know the difference between equality and equity. As you see the image, equality means providing equal resource and opportunities irrespective of the people's background. But equity means providing resources or opportunities based on the specific needs and challenges of the individual. So, the reservation is functioning in the concept of equity in India, and it wants to function in the concept of equity only. Equality is best, but equity is must. So, now a new problem budded, that is creamy layer in scheduled caste and scheduled tribes reservation. First of all, OBC creamy layer itself an injustice to them. In case the creamy layer for scheduled caste and scheduled tribes are totally unfair because economic development alone can't emancipate the social discrimination. Now, some might ask, is caste relevant today? Obviously, yes. I want to substantiate my statement with substantial evidences.
Despite the existence of reservation over 70 years, only one secretary out of 89 secretaries is from scheduled caste. I repeat, only one secretary out of 89 secretaries is from scheduled caste, which is answered by Minister Jitendra Singh in Rajya Sabha in 2022. This clearly shows that what will happen in India if reservation is not there. Because there is no reservation in promotion of Group A level posts. This is the reason for only one secretary out of 89 secretaries is happening here. These posts are filled through deputation and empanelment rather than social justice. Next, in legislature, for past 10 years, only 7% of scheduled caste MPs chair the standing committees, that is 27 standing parliamentary committees, which is 3 financial committee plus 24 departmentally related standing committees. Furthermore, as per latest National Crime Record Bureau 2022, it says that a crime against a scheduled caste happens every 9 minutes in India. I repeat, it says that a crime against a scheduled caste happening every 9 minutes in India. These alarming figures is a reflection of how deep-rooted caste-based discrimination relevant today. But some may argue that a reservation will perpetuate the division and no longer necessary in modern India. This argument is ignore the social disparities that persist in society. Take the example of manual scavenging. My esteemed audience, shall I ask you a question? What is manual scavenging? As you said, Manidan Malathai, Manidan Tan Kayyal Aluvadai, manual scavenging. Is this human? Not at all. It is a dehumanizing labor. According to Ministry of Social Justice and Empowerment, 377 people are died due to hazardous environmental manual scavenging from 2019 to 2023. In that, 97% of manual scavengers are from scheduled caste, forced into degrading work due to their caste. Nothing but the caste. Should this continue in modern India? Should we ignore the historical injustice that persists till now? In conclusion, I would like to leave you with this hard-hitting quote by Dr. B.R. Ambedkar. That is, I repeat the quote, in his book Annihilation of Caste. Caste is not a physical object like a wall of brick or line of barbed wire, which prevents Hindus from commingling and which has therefore to be pulled down. Caste is a notion, caste is a state of mind. Until this filthy state of mind changes, reservation is must. Thank you. Okay, Kaushik, stay back. Good. Okay, questions from the delegates? Yes, Arunisha. Pass on the mic. In fact, when we planned this panel discussion, there was one apprehension was there, that who will come and speak for SC, ST. Okay, usually they will feel that you are identifying oneself with the particular caste, and among the student community it may affect. But you must, I was so happy when the registrations came, the maximum number of people were asking for delegate for scheduled caste and scheduled tribe, okay, as well as OBCs. Okay, so that is one good thing. As Muttamal Nation said, no, it is right, it is not charity. Yes, Arunisha. You have given data about the manual scavenging, Yes. right? இப்போ வந்து manual scavengingல SC people இருக்கிறது, we should focus on how manual scavenging can be stopped. அதுக்கும் ரிசர்வேஷனுக்கும் I feel like கனெக்ட் பண்ண வேண்டாம். மேனுவல் ஸ்கேவிங்கை ஸ்டாப் பண்ணி டோட்டலாக ஹியூமன்ஸை வெளில கொண்டு வரதை பார்க்கலாம். அதில் எஸ்சி எத்தனை பேர் இருக்காங்க என்னன்னு கண்டுபிடிக்க தவிர. அண்ட் திஸ் ஐ ஃபீல் லைக் திஸ் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு ரிசர்வேஷன். வாட் இஸ் யுவர் வியூ அபவுட் இட்? தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கொஸ்டின். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங்கில் ஷெட்யூல் காஸ்ட் மட்டுமே ப்ரிவாலண்ட்டான்னு சொல்ல முடியாது. கிட்டத்தட்ட அவங்க மட்டும்தான் இருக்காங்க. அதுக்கு ரீசனே காஸ்ட். அதை வெளியே கொண்டு வரதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் ரிசர்வேஷன். ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் கோரிலேட்டட். Okay, thank you. Good. Next. Another question from audience. Yes, Bhargavi. Yeah.
Adira, you will also be given a chance. Good evening. Good evening. My question here is, like, in the developing era, when majority of the people feel like we don't need any kind of reservation, especially if I mention it is about the general people who feel they are deprived, they are not getting opportunities because the reserve candidates, they are getting more opportunities. In this condition, when the candidate is belonging to a community who is SC, ST or OBC for anything, and in that situation, and there is a peer pressure, how can they stand for themselves, and how they can react, and how they can counter to that particular view? I would like to ask that. அதாவது ஒரு ஷெட்யூல் காஸ்ட்டாகவும் ஒரு ஷெட்யூல் ட்ரைபாகவும் இருந்துட்டு மற்ற பியர் ப்ரெஷர் கிட்ட இருந்து அவங்களோட டிஸ்கிரிமினேஷன்லேருந்து நம்ம எப்படி நம்ம டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கிறது இல்லை எப்படி அந்த சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது. அஸ் முத்தமிழ் செல்வன் செட், ரிசர்வேஷனுங்கிற இட்ஸ் நாட் அ ஹேண்ட் அவுட், இட்ஸ் தேர் பர்த் ரைட். 2000 வருஷமாக வந்துட்டு அவங்க அனுபவித்த கஷ்டங்களுக்கான வெகுமானம் கிடையாது, அது அவங்களோட உரிமை. அதை வாங்குறதுக்காக தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்களே தவிர, ஸோ அதை தப்பாக நினைக்க வேணாம்னு நினைக்கிறேன். That's correct. I accept to your view. But நம்ம எந்த ஸ்டாண்ட் நம்ம அந்த சிச்சுவேஷனில் இருந்தால் நம்ம என்ன ஸ்டாண்ட் எடுக்கணும்? Like what should we say to that person who is stating like that? Thank you for asking this question. இதை நான் சொல்லணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டே சரி, நம்ம பியர் குரூப்ஸ் கிட்டேயும் சரி, ரிசர்வேஷனை பற்றின சரியான புரிதல் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க. ரிசர்வேஷனுங்கிறது ஒரு ஷெட்யூல் காஸ்ட் பையனுக்கும் ஒரு ஓபிசி பையனுக்கும் இங்கே போட்டியே கிடையாது. ஷெட்யூல் காஸ்ட் பையன் கூட தான் போட்டி போடுறான், ஓபிசி பையன் கூட போட்டி போடுறான். அதை தெளிவுபடுத்தினாலே இந்த பிரச்சனைலாம் இங்கே வராதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. சூர்யா, ஆதிரை ஃபர்ஸ்ட், ஆதிரை தென் சூர்யா. ஆக்சுவலாக இது ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா பற்றி காலேஜஸில் இப்போ அலோகேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா இஸ் லைக் ஃபில்லிங் த designated percentage of seats in SCs for in general category. Sorry, come again. இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் காலேஜில் சீட்ஸ் ஃபில் பண்ணுறாங்க, அதை வந்துக்கிட்டு டேலண்ட்டை ஓவர் ஷேடோ பண்ணி இட்ஸ் லைக் ஃபில்லிங் இந்த ஒரு காலேஜுக்கு டெசிக்னேட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது, இவ்வளோ எஸ்சி நீங்கள் எடுக்கணும், இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நீங்கள் எடுக்கணும்னு அதை யூஸ் பண்ணி ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இதில் என்னென்னா வந்துட்டு ஃபுல் இப்போ மோஸ்ட்டாக எந்த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன், ரெப்புடேஷனல் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் நீங்கள் போய் பார்த்தாலும் மேஜர்லி இட் வுட் பி இன் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா, ஷெட்யூல் கேஸ்ட், ஷெட்யூல் ட்ரைப், அந்த கேஸ்ட்லேருந்து தான் மேக்ஸிமம் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவுக்கு பர்சன்டேஜ் பீப்புள் எடுத்திருப்பாங்க. அதை வச்சு ஃபுல்லாக ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவை ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் பே பண்ணி எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவை. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கொஸ்டின். I would like to answer for this. First of all, நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின் வந்துட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் வந்துட்டு அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணி அதுலேயும் வந்துட்டு ஷெட்யூல் காஸ்ட், ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்கிறீங்களா, இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத எஸ்சி வந்துட்டு அந்த சீட்டில் போடுறாங்கன்னு சொல்கிறீங்களா? ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் எல்லாருமே வந்து எஸ்சி எஸ்டியாக எடுத்து டெசிக்னேட்டட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்த எஸ்சிஸை வந்துக்கிட்டு இது கூட ரெண்டையும் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி ஃபில் பண்ணிடுறாங்க, டேலண்ட்டை பார்க்காம. அது கொஸ்டின்ன்றதை விட இட் இஸ் an information she is sharing. That is, there is exploitation of sports quota. Our small information I have to share. There is a reservation for veterans, army people. There is reservation for sports, reservation for overseas citizens of India. Okay, இது மூணுமே கான்ஸ்டியூஷனலாக கேட்டிங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனல் கிடையாது. ஓகே, ஷெட்யூல் காஸ்ட், ஷெட்யூல் ட்ரைப், ஓபிசி, இப்போ இடபிள்யூஎஸ் தான் கான்ஸ்டியூஷனல். பட் இதை ஏன் வந்து கொஸ்டின் பண்ணுறேன்னா, ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ்க்கு ஜாப் செக்யூரிட்டி ஒரு இஷ்யூ. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி ஆர்மி பீப்புள் வெட்டரன் வராங்கன்னா அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தாகணும். ஸோ வி ஆர் நாட் கொஸ்டினிங். இன் பாலிட்டி அ ப்ராப்ளம் இஸ் அ ப்ராப்ளம் வென் இட் இஸ் ரைஸ்ட். ஓகே, ஸோ பீப்புள் அக்செப்ட் ஈவன் தோ இட் இஸ் அன்கான்ஸ்டியூஷனல், இட்ஸ் அன் எக்ஸம்ஷன். ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் இதை வந்து கொண்டு வரலாம். எஸ்சிக்கு ஷெட்யூல் காஸ்ட் ரிசர்வேஷனுக்கு எதாவது ஸ்பெசிஃபிக் கொஸ்டின் இருக்கா? எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் இதை வச்சு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறது தான் கொஸ்டின். அவ்வளோ தட் இஸ் அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? எஸ், அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ரிஃபார்ம் தான் கொண்டு வரணுமே தவிர அதுக்கு ஒரு ரிசர்வேஷனுக்கு முதல் சம்மந்தம் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட், நீங்கள் சொன்ன ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டே வந்துட்டு ஷெட்யூல் காஸ்ட், ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ் தான் வந்துட்டு எல்லா முக்கியமான இன்ஸ்டியூஷன்லேயும் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் ப்ரிவேலாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது. ஆம் ஐ ரைட்? இஃப் இட் பாதர்ஸ் யூ, த ப்ராப்ளம் இஸ் வித் யூ. இவ்வளோ நாள் அண்டர் ரெப்ரசன்டேஷனில் 2000 வருஷமாக இருந்தவங்க அடுத்தவங்க வந்துட்டு ரெப்ரசன்ல டாப்ல இருந்து தான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருந்துச்சு. இப்போ ரிசர்வேஷன் கொடுத்து தான். I think you didn't understand my question properly. No, yeah. Okay, then rephrase the question. Yes, please. Yeah.
I respect all of your answers. Okay, I didn't say that. இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா I am not talking about that reservation. I am talking about exploitation of the ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா அதர் கேஸ்ட் பீப்புளுக்கு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் வந்துக்கிட்டு ஃபுல்லாக இவங்க ஓவர் ஷேடோ பண்ணிடுறாங்க, டேலண்ட் ஓவர் ஷேடோ பண்ணி எஸ்சி எஸ்டி பீப்புளுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து இப்போ ஜென்ரல் கேட்டகரியில் ஃபில் பண்ணுற எஸ்சிஸ் வந்துக்கிட்டு அதில் வச்சு ஃபில் பண்ணி ஓவர் ஷேடோ பண்ணிடுறாங்க டேலண்ட்டை ஓவர் ஷேடோ பண்ணுறாங்க. If ஓவர் ஷேடோயிங் த meritocracy is your problem, அப்ளை பண்ண எல்லாருமே கண்டிப்பாக ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாயில் அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களும் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சவங்களை மட்டும்தான் இருக்க முடியும். இந்த இடத்துல எங்கே வந்து டேலண்ட் போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல. Adil gave an answer for this. When he spoke, Adil was talking about if there is a problem in any system, we have to rectify the system instead of saying that the system itself is wrong. Okay, so அங்கே எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் நடக்குதுன்ற ஒரு இது சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் என்ன மெக்கானிசம் கொண்டு வந்தால் இந்த எக்ஸ்ப்ளாய்டேட்டிவ் சிச்சுவேஷனை அவாய்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற பார்வையில் பார்க்கணுமே தவிர்த்து அவாய்டன்ஸ்ன்ற இதில் போயிட வேண்டாம். அண்ட் யுவர் ரோல் as asking this question is very important because many people do not act as the devil's advocate. I'll be telling. Okay, so your question is good. Thanks for the question. Okay, thank you. Adira, yes, please pass on the question. Okay, sir. So you're talking for SC reservations, right? Yes. So fine. So when we are struggling for our independence, our Mahatma Gandhi, our B.R. Ambedkar has asked for the communal reservations in the roundtable conference, and Mahatma Gandhi have opposed the reservations for the SC peoples because he said that it is excluding them from the Hindu society. Reservations is excluding them from the Hindu society. If it is excluding means, if it have happened, if B.R. Ambedkar have accepted, that means you are telling that SC people have working in the manual scavenging, all those things, right? If it doesn't happen means all other people have lived once. There is no classification of SCs and other classifications of peoples. Okay, what's your view about this? ப்ளீஸ் கடைசியாக சொல்ல கொஞ்சம் திருப்பி சொல்லுங்க. தமிழ்ல சொல்லுங்க ப்ளீஸ். If we are talking lot, no, they will lose attention. Okay, sir. Brief என்ன கேக்குறீங்களோ அதுக்கு. ரிசர்வேஷன்ஸ் பற்றி அம்பேத்கர் வந்து மகாத்மா காந்திக்கும் ஒரு இது வந்து ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் வந்தப்போ மகாத்மா காந்தி என்ன சொன்னார்னா ரிசர்வ் தனியாக நீங்கள் பிரிங்கன்னா அவங்க இந்தியன் சொசைட்டி ஹிந்துஸ்லேருந்து தனியாக போயிடுங்க, அவங்களை தனியாக பிரிக்காதீங்கன்னு சொல்லி காந்தி சொன்னார். இப்போ அப்படி நடக்காமல் இருந்தது B.R. அம்பேத்கர் அன்னைக்கு அதை அக்செப்ட் பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னைக்கு எஸ்சி சொல்லி தனியாக மேனுவல் ஸ்கேவேஜிங் பண்ணுறேன்னு சொல்லிங்களே அது நடந்திருக்காது. அவங்களும் இந்து சொசைட்டியில் ஒரு ஆள் மதிச்சிருப்பாங்க. அவங்க இது ஒரு ஒர்க்காக இருக்குமே தவிர இது படிச்சு அவங்க மேலே வந்துருப்பாங்க. சூர்யா ப்ளீஸ் சார் let him complete the question. Time. Put the question directly. That's my question, sir. The statement is a good question. எது அதாவது அம்பேத்கர் வந்துட்டு அன்னைக்கே வந்துட்டு காந்திஜி சொன்னதை கேட்டு ஹிந்துஸ்லேருந்து பிரித்து செப்பரேட் எலக்டோரல்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அன்றைக்கி பூனா பேக்டுக்கு போடுறதுக்கு பதிலாக பொறுத்துக்கிட்டு இருந்திருந்தால் இந்த மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங்லாம் நடந்திருக்காது. அம்பேத்கர் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்தார் இப்போது? ஆனால் மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங்கிறது 2000 வருஷமாக நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. எப்படி 2000 வருஷத்தோட ப்ராப்ளம் இப்போ சரியாக எனக்கு புரியல. I am asking that the last question. Okay, sir, fine. Manual scavenging நடக்குது. நீங்கள் எஸ்சிஸின் கேட்டகரைஸ் பண்ணி அவங்கள அதே தொழில் நீ எஸ்சி தான் சொல்லி பிறப்பால் அவங்கள வந்து இது பண்ணுறதுக்கான காரணங்கிறது அவங்க தனியாக பிரிச்சது. நீங்கள் தனியாக பிரிக்காமல் இருந்திருந்தா அவங்க அதுக்குள்ளே இருந்திருப்பாங்க, இருக்கிற எல்லா மீன்ஸையும் பயன்படுத்தி அவங்க டெவலப் ஆகிருப்பாங்க, அந்த வேலையை வேற ஒருத்தர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் அதையும் நம்ம கவர்மெண்ட், இதுதான் என்னுடைய பாயிண்ட். ஓகே அதாவது தப்பட்டாருன்னு சொல்கிறீங்களா? இல்லை சார், இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அவருடைய கொஸ்டினுக்கு நான் ஆப்போசிட்டாக பேசுகிறேன். ஆன்சர் ஆக்சுவலாக உங்களோட கொஸ்டின் என்னென்னா மகாத்மா காந்தி வந்துட்டு பூனா பேக்ட் அப்போ அந்த உண்ணாவிரதம் இருந்தார், இந்த மாதிரி எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸ்கெடியூல் காஸ்ட் வந்து எக்ஸ்க்ளூட் ஆகிடுவாங்க. ஆக்சுவலாக அதோட இன்டென்ஷன் வந்து ஃப்ரீடம் ஃபைட் அந்த டைம்னால இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்கணுன்றதுனால தான் அவரோட ஃபஸ்ட்டு இன்டென்ஷன். இன்னொன்று இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் தட் என்ன சொல்கிறது, அம்பேத்கர் வந்து அன்றைக்கி அக்செப்ட் பண்ணியிருந்தாருன்னா நாங்கள் அந்த ஸ்கெடியூல் காஸ்ட் வந்துட்டு அதுக்குள்ளே இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வர்ணா சிஸ்டம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடே. அதில் ஹிந்து சிஸ்டமில் பிராமின், வைஷ்யா, சத்ரியா, சூத்ரா, தி அன்டச்சபிள்ஸ். பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் வந்து அவரோட தனியாக ஒரு புக்லேயே தந்திருக்காரு, அன்டச்சபிள்ஸ் யார், அன்டச்சபிள்ஸ் யாருன்னு. ஸோ இந்து சிஸ்டமே வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்கள வந்து இன்க்ளூடே பண்ணலை.
ஓகேவா? அப்படி இருக்கப்போ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அங்கேயே முடிஞ்சிடுச்சு. Okay, done. So we'll go to the next delegate. Thank you, Kaushik. Thank you, Surya. Thank you. Okay. We will invite Gopalakrishnan to talk about the open competitors. Okay, open OC, upper caste, அவங்களோட issues related to reservation. Reservation எதுக்கு அப்படின்னு பேச போகிறாங்க. So we welcome Gopalakrishnan, famously known as GK of Kingmakers, GK of KM. Good evening, respected channel members and my beloved delegates and my beloved audience. So good evening one and all present here. சவுண்டு கேட்குதில்ல? ஓகே, நான் வந்து டுடே நான் என்ன எடுக்க போகிறேன்னா ஓப்பன் கேட்டகரின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் இட் இஸ் நாட் ஓப்பன் கேட்டகரி. ஐ வாண்ட் டு ஸ்டே இன் பிட்வீன் த ஓப்பன் கேட்டகரி, விச் மீன்ஸ் ரிசர்வேஷன் அண்ட் ஆன்டி ரிசர்வேஷன். ஐ வாண்ட் டு ஸ்டே இன் த கேஸ் தட் ஐ வாண்ட் டி-ரிசர்வேஷன். டி-ரிசர்வேஷன் ஸ்டாண்டில் தான் நான் இருக்கேன். நீங்கள் என்னை பார்க்கும்போது டி-ரிசர்வேஷன் ஸ்டாண்டில் தான் பார்க்கணும், விச் மீன்ஸ் ஐ வாண்ட் டு reduce the reservations for the whom we are excluded from the SC and ST community and MBC community. அதுக்கப்புறம் transgender and orphans, physically challenged women, இவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிசர்வேஷன்ஸ் தரணும். இவங்க வல்னரபிள் செக்ஷன்ஸ். நான் யாருக்கு பேசுகிறேன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வல்னரபிள் கேஸ்ட்டுக்கு வந்து நான் பேசுகிறேன். அது வந்து நான் டிஸ்க்ளைமராக ஃபஸ்ட்டே நான் போட்டுக்கிறேன். ஏன்னா நீங்கள் வந்து அதுவாக போட்டுக்கிறேன். ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ரிசர்வேஷன் இஸ் அ broken. What began as a tool for social justice has turned into a political weapon. How? For example, Article 334, which was amended 88th Amendment Act 1959, 23rd Amendment Act 1969, 45th Amendment Act 1980, 62nd Amendment Act 1989, 79th Amendment Act 1999, 95th Amendment Act 2009, 104th Amendment Act 2019. இந்த பர்டிகுலர் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. இதனால என்ன எஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா these amendments are evident and obvious right to freely cast votes in elections, to choose whom to vote for and to whom stand for elections is directly violated, which means in other words Article 14 equality வந்து டைரெக்டாக வந்து அப்போஸ் ஆகுது, வயலேட் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம். in which அதர் சென்ஸில் வந்து சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா voting the vote based on the caste. voting the vote based on the caste. இந்த அமெண்ட்மெண்ட்லாம் வந்து எதுக்கு இது ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா voting the vote based on the caste and the people vote to their caste. people vote their caste and not caste their vote அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா reservation based on caste is a primitive and dangerous. This was said by Jawaharlal Nehru. And what is a reservation அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா reservation aims to provide access to government jobs, education and legislative representation for this marginalized group and minorities. நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபார் திஸ் மார்ஜினைஸ்ட் குரூப் அண்ட் மைனாரிட்டிஸ் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. யூ ஷுட் ஹேவ் பீன் செய்ட். இதில் எப்படி சொல்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வேஷன் எய்ம்ஸ் டு ப்ரொவைட். பட் ஆனால் இவங்க எப்படி சொல்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக அப்படி இட் ஷுட் ஹேவ் பீன் செய்ட் ஸ்பெசிஃபிக் அண்ட் பர்டிகுலர் மார்ஜினலைஸ்டு அண்ட் மைனாரிட்டி குரூப்ஸுக்கு தான் வந்து பர்டிகுலராக போகணும்னு சொல்லிருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹூ வந்து மார்ஜினலைஸ்ட் அண்ட் மைனாரிட்டி குரூப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்டன் குரூப்ஸ் அப்படி இல்லைனா இண்டிவிஜுவல் மேட் ஃபீல் லைக் socially unacceptable due to their religion, caste, creed, race and sex. இதுதான் வந்து சர்டன் குரூப்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்களே தவிர்த்து ஒன்லி சர்டன் அப்படின்னு சொல்லலை. அதனால தான் நான் டி-ரிசர்வேஷன் பற்றி பேசணும்னு நினைக்கிறேன். சர்டன் தான் சொல்லியிருக்காங்களே தவிர்த்து ஒன்லி சர்டன் அப்படின்னு சொல்லல. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் அவர் என்ன சொல்லிருக்காருன்னா B.R. அம்பேத்கர் was alive if B.R. அம்பேத்கர் was alive today you would have pained him to see that SC and ST still need reservation. He always stands for casteless and classless society. And the Nehru என்ன சொல்லிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா if people gets jobs due to the reservation, if people get stopped due to the reservation, the quality of the government service will definitely drop. The quality of the government service will definitely drop. இதுக்கு டெஸ்டிமோனியை யார் வந்து பார்த்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து சூப்பர் சிங்கரில் இருக்கிற பூஜா வந்து DJ Black தவிர்த்து UPSC ஆஸ்பிரண்ட் மட்டும்தான் வந்து பூஜா கட்கரை வந்து அந்த பேரை வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது வந்து டெஃபினெட்லி ஒரு ட்ராப் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். நெக்ஸ்ட் வந்து காந்தி என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்க்குறீங்கன்னா the only way to go forward is to normalize the caste. The only way was to go forward is to normalize the caste. இவங்க மூணு பேருமே வந்து ஃபார் அகேன்ஸ்ட் தி ரிசர்வேஷன் எடுத்துருக்காங்க, அப்படி இல்லைன்னா ஆன்டி ரிசர்வேஷன் ஸ்டாண்ட் எடுத்துருக்காங்க. பட் ஆனால் நான் வந்து டி ரிசர்வேஷன் ஸ்டாண்டு தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பட் ஐ ஆம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் த ஸ்டாண்ட் ஃபார் த டி ரிசர்வேஷன்.
I truly believe that reservation is not an atonement for the historical injustice. Rather, de-reservation is an only atonement for the historical injustice in the recent times. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலேஷன் ஆஃப் எலிட்ஸ் which is taking place. The real beneficiaries who should have got the real benefit of the reservation system, they are still at margins, and some cases within this reservation group which are reaping the benefits. இங்கே ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வேஷனில் இல்லை, the implementation of the reservationல தான் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தானில் இருக்கிற ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அவங்க வந்து எஸ்சி இல்லைனா எஸ்டியில் இருந்தாங்கன்னா அவங்க என்ன கிளைம் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா they are claiming that a special reservation should be aimed. அவங்க வந்து என்ன கிளைம் பண்ணிக்கிறாங்க, ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்சி அண்ட் எஸ்டி பீப்புளே வந்து கிளைம் பண்ணிக்கிறாங்க. நான் என்ன கேட்குறேன்னா, எஸ்சி அண்ட் எஸ்டி அவங்க வந்து எக்கனாமிக்கலி சோஷியலி பேக்வர்ட்லேருந்து ஃபார்வர்ட் ஆகிட்டாங்க. தென் அவங்க வந்து எதுக்கு வந்து அந்த ரிசர்வேஷன் பெனிஃபிட் வந்து கிளைம் பண்ணிக்கணும்? ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்து எனக்கு டி ரிசர்வேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். என்னோட கோரிக்கை வந்து என்னதுன்னா, இந்த பீப்புள் ஆர் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த ரிசர்வேஷன் பீப்புள்ஸ் வந்து பெனிஃபிட்டட், நீங்கள் நல்லா நான் வச்சுக்கணும், பெனிஃபிட்டிங் பீப்புள் இல்லை, பெனிஃபிட்டட் பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா த்ராட்டிலிங் த த்ரோட் ஆஃப் த புவர் அப்படின்றத எடுத்துகிட்டு வராங்க. பெனிஃபிட் ஃபீட்டட் தான். ஸோ இதனால தான் வந்து எனக்கு வந்து பெனிஃபிட் ஐ மீன் டி ரிசர்வேஷன் வேணும் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லலாம். அப்போ வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் போனோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சப்-கேட்டகரைசேஷன் பண்ணிக்கலாம்ல, சப்-கேட்டகரைசேஷன் எடுத்துகிட்டு வரலாம்ல. சப்-கேட்டகரைசேஷன் எடுத்துகிட்டு வரலாம். பட் ஆனால் அதில் என்ன ஒரு காஷியஸ் ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டிவைட் அண்ட் ரூல் பாலிசியாக வந்து அது மறுபடியும் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடும். மேலும் ஒரு லேயர் மேலே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இன்னும் தான் வந்து ஈக்குவாலிட்டியை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுமே தவிர்த்து அது வந்து ஒரு ஈக்குவாலிட்டிக்கு வந்து சொல்யூஷனாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் தென் சப்-கிளாசிஃபிகேஷனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து காவி அப்படின்றவர் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. எந்த கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவேந்தர் வாஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப். அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ப்ரொடெக்டிங் அகேன்ஸ்ட் த சப்-கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எஸ்சி அண்ட் எஸ்டி ஃப்ரம் த சேம் குரூப். People who are not allowed to board the train first, now they are boarded the train and not allowing others to come to the broad. அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராஜஸ்தானில் இருக்கிற எஸ்டி அவங்க வந்து அந்த எஸ்சி ரிசர்வேஷனை வச்சு பெனிஃபிட்டட் கிளைம் பண்ணிக்கிட்டாங்க. பட் ஆனால் அந்த பெனிஃபிட்டட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் இஸ் நாட் அன் இன்டர்னல், இட் இஸ் அ ப்ளே ஃபீல்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அது இன்டர்னலாக இருக்காது, அது காலத்துக்கு ஏற்ற போல் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் நான் வந்து டி ரிசர்வேஷன் வந்து இது பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். ஜஸ்ட் அ செகண்ட். ஓகே சார். கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா WB டியூஸ் போஸ் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1988களுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்ததுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஐ மீன் 1920களில் வந்து நீக்ரோ அப்படின்றத வந்து எப்படி போட்டாங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் இருந்து தான் நீக்ரோன்னு போடுவாங்க. 1930லேருந்து நீக்ரோவை எப்படி போட ஆரம்பித்தாங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் லெட்டர்லேருந்து போட்டுருவாங்க. கேபிட்டல் லெட்டர் அது என்ன டினோட் பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பெக்டபிளும் டிக்னிட்டியும் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அதனால தான் போட்டாங்க. பட் ஆனால் இந்தியா சிஸ்டமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓபிசி, எஸ்சி, எஸ்டி இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் இருக்கும். ஆனால் ஒரு அதில் இருக்கிற பர்டிகுலர் செஷன்ஸுக்கு மட்டும் டிக்னிட்டி அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் போகுதுன்னா எல்லாத்துக்குமே போகணுன்ற காலம் வரும்னு நான் நம்புகிறேன். அதனால தான் நான் வந்து டி ரிசர்வேஷன் கேட்குறேன். தேங்க்யூ. Yes, questions from the delegates. Who's ready to ask question? Yes. Shashika Shri. Yes. Pass on the mic, no? மேம் சசி மேம், நான் உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். நீங்கள் வந்து பேசுனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் யூடியூப்பில் போயிட்டு சப்டைட்டில் வச்சு தான் நான் வந்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் மேம், நீங்கள் வந்து என்ன ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு டைம் தான் முஸ்லீம் வந்து ரெக்கக்னேஷன் கேபினெட்டில் தந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. பட் ஆனால் அதுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன். இந்தியாவில் வந்து இது வரைக்கும் 3 பிரசிடென்ட் வந்து முஸ்லீமாக இருந்திருக்காங்க. No, I talked about in the நான் ஃபஸ்ட் டைம் எவர் யூனியன் கேபினெட் மினிஸ்டரில் ஒரு முஸ்லீம் மினிஸ்டர் கூட இல்லை. நான் இப்போ கரண்ட் பற்றி பேசுகிறேன். ஓகே மேம், சரி ஓகே. ஆனால் நான் வந்து அதை சப்போர்ட் ஓகே. நான் சரி, நான் கொஸ்டின் கேட்கலாமா? கேளுங்க. ஓகே, ஸோ யூ செட் தட் ரிசர்வேஷன் இருந்தால் டிவிசிவ்னஸ் உண்டாக்கும், செப்பரேட்டிசம் உண்டாக்கும்னு சொன்னீங்க தானே? ஆமாம் மேம். ஸோ ரிசர்வேஷன் இருந்ததுக்கு முன்னாடி ஆயிரம் ஆண்டுகளாக ஈக்குவாலிட்டி இருந்துச்சா? இல்லை மேம். That's contradictory, don't you think? அதுதான் மேம் சொல்ல வரேன். ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்வேஷன் இருக்கிறதுனால தான் டிவிசிவ்னஸும் செப்பரேட்டிசமும் உண்டாகலை. நான் உங்களுக்கு ஒத்துக்கிறேன் மேம். ஹிஸ்டாரிக்கல் டிஃபெக்ட்ஸ்ன்னு எல்லாருமே சொல்கிறீங்க. பட் ஆனால் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் த நைட்மேர் தட் ஐ வாண்டட் டு
forget அப்படின்ற ஒரு ஆர்த்தர் சொல்லியிருக்காரு மேம். ஏன்னா இல்லை நான் சொல்ல வந்துடுறேன். ஏன்னா ஹிஸ்ட்ரி வந்து can't be undone மேம். அவங்களுக்கு நடத்தப்பட்ட கொடுமைகள் எல்லாமே வந்து தவிர்க்கப்படைய அப்படி நடந்திருக்கக்கூடாது தான். பட் ஆனால் இப்போ நம்ம யோசிக்கும் போது அந்த மாதிரி நடக்காமல் பார்த்துக்கும் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கலாம் மேம். I would like to add a point. He is saying reservation is reinforcing caste-based discrimination. Okay, ஒரு சில சிட்டிலே வளர்ந்த ரொம்ப காஸ்மாலிட்டி கல்ச்சரில் வளர்ந்தவங்களும் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷன் வரும்போது டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷன் வரும்போது காஸ்ட்டை பற்றி பேசுகிறாங்க. அதை தான் அவர் சொல்கிறார். ஓகே, ரீஎன்ஃபோர்சிங் ஆஃப் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். எஸ், முத்தமிழ் செல்வன். நான் என்னோட டிஸ்க்ளைம் போட்டுக்கிறேன். நான் ரிசர்வேஷனுக்கு தான் போகிறாரு. நீங்கள் வந்து நான் வந்து ரிசர்வேஷனுக்கு எதிர்த்து போகிறான்னு கொஸ்டின் ரிசர்வ்டு. இல்லை இந்த இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் நடந்ததெல்லாம் நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க. ஹிஸ்ட்ரியில் மட்டும் இல்லை, போன வருஷம்தான் வேங்கை வயலில் குடிநீர் தொட்டியில் மலத்தை கலந்தாங்க. திருநெல்வேலியில் படிக்கிற பசங்க வந்து வீடு பூந்து வெட்டினானுங்க ஜஸ்ட் இந்த நேம் ஆஃப் காஸ்ட். அதனால் இது வந்து வெறும் ஹிஸ்டாரிக்கலாக மட்டும் நடந்துச்சுன்னு நம்ம நிப்பாட்டிட முடியாது. டே பை டே இட்ஸ் ஹேப்பனிங். ஒவ்வொரு நாளும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு, அநீதி இழைக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கு. இதை பற்றி உங்கள் பாயிண்டில் நான் இன்னொன்று ஆட் படிக்கிறேன். திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிற ரங்கநாதபுரம் கிராமத்தில் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கேயும் வந்து கோயிலுக்கு வந்து இது பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உடுமலைப்பேட்டையில் வந்து அங்கேயும் வந்து செருப்பு போட்டதுக்கு வந்து நீங்கள் குதிரை மேலே போகிறீங்களா அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்க. இது எல்லாமே வந்து நடக்குது தான். பட் ஆனால் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது, கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வந்து இது எல்லாமே மாறும் அப்படின்ட்டு. எல்லாமே கண்டிப்பாக மாறும் அப்படின்னு நம்புறேன். Next. Pawar. Yeah, you wait, Darshini, wait. Next is for you. இல்லை நீங்கள் ஸ்டார்டிங் பேசுகிறப்பிலேருந்து என்ன சொன்னீங்கன்னா, you are accepting these are all is happening, these are the atrocities that is happening, you are accepting the atrocities that is happening. But why can't you accept the reservation is a solution or it is a remedy to evade these atrocities? அது ஏன் உங்களால் அக்செப்டே பண்ணிக்க முடியல? And one more thing is, whoever is one by one, you answer the question, then she will have a counter. This question will be answered by Satyapal sir. Okay. Turncoat event, you know. Now I am taking his role, and I want to answer this question. Okay, so reservation is a safety valve, first of all, and it is a piecemeal measure. You know, you have developed a crack in the wall, and you just say that I will plaster the wall. That is not enough. You have to rebuild the wall. Okay, so there is a necessary thing. Instead of politicizing the reservation and sticking to reservation, why can't we start a debate and talk about reformation in reservation? He is talking de-reserving. Okay, meaning, you know, why can't we think of alternative affirmative actions for the people? Okay, instead of sticking, which is so polarizing and also used for political reasons. More and more communities are asking for. Okay, that is one thing. And I said it is a safety valve because the brilliant people of scheduled caste, scheduled tribe, for that matter OBCs, okay, they climb up the ladder, go for the social mobility. Okay, once they go up and they take the positions of higher level in the society, whether it is government or politics, okay, it kind of diffusion of revolutionary tendencies. Okay, so de-reserving will address the real structural problem that has been going for centuries. So de-reservation is not against those who are taking reservation, but to rationalize the reservation system. That is what open competitors we are telling. Yeah, next question. Thank you. Avladhaan. Last question. Their audience, please. Some other Surya எல்லாம் வேற யாராவது கேளுங்க. சூர்யா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா நாளைக்கு. Yeah. யுவராஜ், விஷ்ணுவர்தன், தருண். சார், நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கும்போது நம்ம பொலிட்டிக்கலாக தான் நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆனோம். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு இந்தியன் சொசைட்டியை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எக்கனாமிக்கலாக ஆல்ரெடி தோஸ் பீப்புள் ஹூ ஹேட் அன் இயர்லி ஸ்டார்ட், இன்றைக்கி அவங்க ஐடி கம்பெனி வச்சுருப்பாங்க.
பட் அதே எக்கனாமிக்கலி வீக்கராக எப்படி ஆனோன்னா அந்த டைமில் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து மறுக்கப்பட்டதுனால எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் ஆனோம். த ரூட் காஸ் வாஸ் சோஷியலி அந்த அன்டச்சபிலிட்டி அதெல்லாம் இருந்ததுனால த ரூட் காஸ் and the effect is economically we got down. That is the reason. Yeah, I can understand your question that India is a nation in the making. So we are in the consolidation process. That is, all the communities has to empowered. They have to made equal. Okay. So in that case, is reservation is not important? You are asking. Yeah, my question to me, that is the open competitors. என்ன question கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? Yeah, we open competitors feel that okay, reservation is given to those people who don't deserve it. Okay, so we need a debate. We want to start up a debate on the reformation of reservation, rather than thinking of removing at all. Sir, also I have a doubt. This reservation is based on the people suffering or the population? According to the population only, the reservation is divided. The main cause is it the suffering or the population census? No, we agree that it is historical wrongs that is made on a community. It has to be addressed. Okay, but reservation is not the only solution. That is the stand of open competitors, because it is individually affecting the open competitors in getting seats in IITs, IIMs and institutions of higher learning. No, what I am saying is, instead of... One last question. Yes, sir. Yeah. As Sandeep, the first person who spoke about IITs, so IIT has a very huge area. They could have constructed more buildings and intake more students, more number of students, so that the vacancy would be more to occupy students. That is what we are saying. Increase the seats. Talking about reservation. No. Increase the seats, give more access, more seats, so that it is for all communities. Yeah. The only. problem is scarcity. Yes. The government seats and educational seats and reservation jobs is at scarcity. Scarcity is the problem. And with this, the question for Gopalakrishnan is over. Yes. We will go for the next delegate, and we have final round. Yes. We. And last one will be Mahesh Eti, Voice of Women Healthy. Good evening to ladies and gentlemen. Our former PM Jawaharlal Nehru told India to awaken its society. It is the woman who must be awakened. If she is on the move, the family moves, the society moves, and the nation moves. I stand before you all just not to represent any community, but representatives of my mother and sisters. You all spoke, your community is being discriminated, but it is the women who have been discriminated so much than any other one since the earlier days. So it is the women who have been discriminated. So I strongly affirm that none other than women is being discriminated from the past, not you all. You should accept that. So every religion, every community, every caste discriminates just because she's a woman, not because of nothing. Unfortunately, ladies and gentlemen, we live in a society where over 30,000 rape cases are recorded in every year. It's because there is no adequate representation to raise their issues in the policy making areas. Unfortunately, we live in a nation where mountains and rivers is named by women, but yet they are not adequately represented. Ladies and gentlemen, we live in a nation, it's 77 years of independence, yet
we never had any Chief Justice of India, but it is expected to be appointed, and we never had any RBI woman governor too. So we have this glass ceiling effect in industries, workplaces, everywhere. So what this is, woman is being, just because she is woman, they are not being allowed to be in the top position or whatever it is. So there must be at least 1/3 of reservations in positions, public, jobs, services, and they must be given adequate representation in policy making decisions wherever they are. Just because she is woman, you should not discriminate them. The services of our mother and sisters are not considered as part of our country's GDP, and still women labor force participation is low in STEM related works and in high paying jobs, enrollment in higher education. It's not because she's representing from community or religion, whatever it is. It's just because she is woman. 73rd and 74th Amendment Act gave 1/3 reservation of seats to women in local bodies. Yet still now there is sarpanchpati practice is prevailing, where the husband of an elected woman sarpanch controls the decision making and political power. Yet it also a positive effect. Increased the number of elected women about 1.4 million. This made them to express their views and made possible to be participated in policy making, at least at local level. Women make up only around 14% of the current Lok Sabha and even lower percentages in state assemblies. The Nari Shakti Vandan Adiyan legislation, which is 106 Constitutional Amendment Act, mandates the reservation 1/3 of total seats Lok Sabha and the state legislative assemblies and state legislative assembly of National Capital Territory of Delhi for women. It took 70 years to recognize that there is need to give women's reservation recently, but yet not adequate. Why only 33% of reservation, where population is nearly half of the population who had faced discrimination and underrepresented for many decades? What stops us giving equal representation if we have technically strong women? Dr. B.R. Ambedkar quoted, "I measure the progress of a community by degree of progress which women have achieved." Empower a woman and you lift an entire community. Empower a woman and you lift an entire community. There cannot be true democracy unless women's voice are heard. I repeat, there cannot be true democracy unless women's voice are heard. There cannot be true democracy unless women are given the opportunity to take responsibility for their own lives. There cannot be democracy unless all citizens are able to participate fully in the lives of their country. So I conclude myself, women reservation is not just a desirable goal, it's a form of inclusive and representative democracy. I urge all stakeholders to work together and to make this a reality and create a society where our women have an equal voice in shaping the present and future of our nation. Thank you. Yeah, question from the delegates. No. Only question. Questions. If time is there, I will give you. Please, Sonia Sri. Good evening. Good evening. First of all, welcome for representing women. Thank you. From your side. Yeah, men Okay, representing women. That is good one. And he took up yesterday evening only in a short notice of time. He has prepared this much. Really appreciate it. We better understand that giving representation to women is very important so that their voice can be heard. I have a long-standing question in my mind. Like, giving representation has to reflect the voice of them, any particular community, or let it be women. So we have a National Commission for Women. So what is the role it has played when it came for the cases of harassment that happened in wrestling
Federation and heinous crimes that has occurred in Kolkata and across the nation, what is the organized representing body, National Commission for Women, is doing for what it is actually set for? Yes, you obviously I understand your question. What my view is that, like, women, if they had equal representation in parliament or wherever it is, they could have raised their voice, and it would have been different situation. So that is why my point is that if they are given adequate representation in parliament or state legislative assemblies, their voice and it could recognize, and some measures could have been taken. So as you said, like National Commission for Women, their decisions are not binding, right? So that is why I am saying, like, if they are given adequate Make it short. if they are given adequate representation in parliament or state legislative assemblies, they can raise their voice, and they can solve their issues. Thank you. Okay. Next question. Sir, Yes, Kaush. Yeah. I understand that if, excuse me, Mahesh. Okay, sorry, sir. You pose the question too. I understand that if they have been a part of policy making or legislation, it would have been a better result would have been given. But the same state CM is a woman and she tried to bring a bill. I was asking what the role the commission has played, because it is an organized body, but every time it is only the people who struggle for bringing the justice into place. So what is the role that it has played? I don't. Okay, I'll answer for him. Okay. The institutional role, for that matter, any commission is not sufficient, because constitutionally and legal terms also, we have not given necessary powers and funding for these institutions. That has to be addressed. Okay. Any other questions from the audience? In between, I have a question. Yes. Yeah, please. Good evening, Magesh. Good evening. So, see, everybody has their opinion about every caste, everything. But women, everybody should be cautious talking about them, right? So, what I'm saying is, women are falsely accusing men nowadays. Even though men plays a greater role in the society, women are less, like in this parliament and government stuff. While coming to this real world, women are playing the victim card. What's your point about that? Just say me that. Women are falsely accusing men, and this government is supporting women. What's the point in that? See, unga question வந்து அதாவது men வந்து false men are false accused பண்ணப்படுறாங்க. Women are falsely accusing men. Not in every cases, in some cases. But அந்த some cases தான் வந்து வெளியே வருது. ஓகேவா? See, I'm not saying that men வந்து தப்பு பண்ணல. Men வந்து women வந்து கொடுமை. Men are doing more. ஓகேவா? But when it comes to women doing something to men, it's not coming up. That's what I'm saying. Government is supporting them, giving them all the privileges. அது நீங்க எந்த மாதிரி பார்க்குறீங்க அதை? ஏன்னா உமன் தான் நிறைய வந்து இது பண்ணுறாங்க. ஸோ இல்லைங்க, நான் என்ன கேட்குறேன்னா, விமன் இஸ் டூயிங் அ பேட் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். விமன் இஸ் டூயிங் அ பேட் திங் அண்ட் a man is falsely accusing of it. People are supporting that woman even though she done something bad. They're not supporting the men. Why is that? எங்கேயோ பெருசா பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. நிறைய பண்றீங்க சார். I don't have answer for that. Yes. So let me answer for him. Okay. So with related to polity or in any country, okay, the work of the government is to stand with the weaker than the powerful. When it comes to men and women, okay, historically, we have seen centuries after centuries, women has been treated inferiorly. So the, excuse me, women, for using this word, but I have to say, when they are treated as so thought or inferior or weaker, okay, the government needs to support them. So it's not the victim card. As in reservation, as we say, it is like a right of the gender which represents 50% of the population. No, but when it comes to this court cases, this allegation they are keeping on men is not, இப்போ எப்படி சொல்கிறதுனா வந்து அந்த 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 பையன் மேலே வந்து அந்த தப்பேல்னா கூட they are just keeping the allegations on them and without any proof they are approving that okay இவங்க வந்து women இவங்க வந்து உண்மை மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க.
in some cases. அந்த மாதிரி இருக்குது. வாட்ஸ் அ பாயிண்ட் இன் தட் வை திஸ் இப்போ சார் இப்போ வந்து எல்லா பசங்களும் இங்கே வந்து நியாயம், எல்லா பொண்ணுங்களும் நாங்கள் நியாயம்னு சொல்ல. எவ்ரிபடி ஹாஸ் தேர் பேட் இன் இட். எல்லாருக்குமே இந்த தப்பான ஒரு question. Yeah. Okay. So we have a woman to answer this question. Yeah. Make it short. Make it short. Anisha, அடிச்சிடாதீங்க. இல்லை சார், இல்லை இல்லை அதெல்லாம் இல்லை. Anisha, make it short, please. Yeah, okay, fine. So it is not always men who is wrong, right? But it is always men. It is always men. If you take 99%, the exceptions are there who is using women quota. 1%, what about the 99% who didn't even get 10% justice? Yeah, exceptions are there. Good. The system, no problem. Anisha, it's not about the reservation. Good. Next, any other audience? Yes. Then next after Dachaini. Sir, I have a question. Yeah, your name and Yagavi, myself Yagavi. Sir, this prolonged women's reservation would lead to narrow outlook. I mean, இப்போ reservations நம்ம women கொடுத்துட்டே இருக்கோம்னா it would lead to make them less competent for a field, and they are getting a thing through a separate constituency rather than being a competent. So for long reservations would lead to that. So what's your opinion? Sir, you. Okay. So there is two perspectives, that women are equal, so they do not require a special protection. Yes. So it is a divided house. Okay. So half of the women say, why reservation to us? Why special benefits? We can fight equally, compete. Just open the doors for us. Give us political and legal rights. Okay. There is another section who feel that okay, women needs to be given special attention. Okay, some kind of special preference has to be given because biologically men and women are different. That biological difference has to be recognized and that has to be addressed. That is why women's reservation. Thank you. Take it. To put it, bearing child and child rearing, they have an additional role. Okay, so they need to be. One last question. Sir, it's not a question. I would like to add to what she said, or like you said. Like when we are talking about equal opportunity as women, I would say we are talking about cerebral opportunity. It's not about physical opportunity. We don't want to be like, men be 100 kilos and like beat someone up. No, we are not talking about that. We are talking about if you can be a CEO. Priyanka Chopra would have said in an interview, if you can be a CEO at 50, driven, having a wife, and be a CEO, we can always do that. Women can also do that. We are talking about cerebral opportunity. Yes. Okay. So now open questions. You can ask anyone. Whom do you want to be on stage, on the hot seat? Sandeep, please. He's ready. He's waiting for this chance. Yeah. Hi, Sandeep. Hi. So you were taking the side of de-reservations, right? Yeah. So- Phasing out reservations in the long run. So you are thinking that reservation is not a way to equality, or not a way to, it's not doing justice for the equity, right? It is not a sustainable way in the long run in the present form. Okay, so I do have a doubt, Joe. So first, I hope you can clear it. Yeah. So you're talking about de-reservation. So what do you think the most required or the most important fields that made you think that require the least reservations, and what's your perspective that made you think that it would be better or like equal distribution of opportunities, which goes with bare or only to specific fields that require, or that you think that they are okay with that reservations? So, as of my understanding, I will try to answer this question. Thanks for the question, by the way. So, like, of the 12 speakers that we have, there were only 2 people who were against reservation or sort of
trying to face away from it. And like everybody was emotional about reservation and the need for it, but nobody emphasized on the need for facing it out in the long run. No solution. So basically you guys are perfect to be the politicians and get electoral votes, but not as policymakers. Why I would say that is, you are great at identifying problems and seeking immediate solution, but not long-term solutions. So what is the difference between a politician and a civil service aspirant? That would be my thing. And there was one person who used Vengaivel incident as the thing. The culprits, they were from the SC community, and the people who were affected were Dalits. So why should the open category people be affected by the same? So this is the sort of thing that is wrong with the system that we have. Short. Next question. So, yeah, I am continuing with this. So, you think reservations, by making de-reservations, would pay equality in the long term, right? Like, totally obscuring that reservation topic from India, like political system. You think that would make India provide justice in the long term, right? Yeah. So let me give you a situation. Okay. Like I would say that even with the prevailing reservations, okay, there are discriminations and derogatory of certain sections and communities in our country, and you can't deny that, right? There are superiority complex of upper classes, or mostly like upper sections in our system. And Sandeep, if you are raising your voice for no reservation, why can't or why not you start with no caste motto first? So I am for no caste. I never justified the caste system, right? So no, you're like saying. Wait, let him answer and make the question sharp and to the point. So, like, if you're saying that you don't want reservations, you're against reservations, Okay. why can't you start with your slogan as no caste first? Yeah, I would like to emphasize on the same. Like, in what way? I just don't think reservations are the only way we have to get rid of the social discrimination that is prevalent here. A lot of people spoke on jobs and education opportunities for people from below caste, but how effective is it in the long run to eliminate the discrimination is my question. There is no mechanism in which we can test the efficacy of the same. So that is my question to anyone of the other delegates. Okay, done. Okay, yes. Yeah, Rafi. Okay. Okay, then anybody else having questions? Sandeep? Yeah, over to Bavatarani. We'll be taking another 4 questions and we are going to end the session for your information. First of all, good evening. I have 2 questions for you. Okay. First ஒரு question சீக்கிரமா கேட்றேன், அடுத்த question கேட்றேன். First question என்ன அப்படினா, you are telling that affirmative actionsல நிறைய இருக்கு, அதுல reservation மட்டும் நாம ஏன் யூஸ் பண்ணணும்? That's what you are saying, right? Okay. Affirmative actionsல நிறைய வந்து programs இருக்கு. For example, நீங்கள் சொல்றது வந்து mentorship program, targeted specific education programs, bridge course, etc. etc. I said without circumventing the academic process, like அந்த institutionsல internship மூலமா mentorship மூலமா நம்ம between like அந்த semesters கொண்டு வரலாம். Like academic merit bypass பண்ணி தான் நீங்க கொண்டு வரணும் இல்ல. அதான வந்து நீங்க சொல்றீங்க. பட் affirmative actionல reservation தான் வேணும் அப்படினு நாங்க ஏன் சொல்றோம் அப்படினா, he answered the question, no counter. I didn't ask the question, sir. நீங்க பேசிட்டீங்க. Next. See, for time consideration, you have to accept. See, when you were talking, your argument attributing dropouts was solely due to educational I didn't burden. say it solely. I said among multitude of reason, this is a chief reason. Yeah, chief reason is educational burden. So what about Rohit, Vemala and other Fatimas and who have got the merit list, who was in, I think, IIT, Hyderabad University, I think. I'm not sure about that. Okay. Who committed suicide? How are you going to know? What was that particular case? I'm not aware of Rohit Vemula, like, which is a I'm very not aware famous of that case. particular case. No. So I never said there was any like absence of discrimination, but that cannot be a preset for saying that this is why I want reservations, right? You can. Reservation was given first. Let me just make a thing very clear.
இங்கே வந்து பேசுகிறவங்க எல்லாருமே ஓகே சுற்றி இருக்க உங்கள் சமூகத்தை இல்லை உங்கள் தெருவில் இல்லை பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கவங்க மேபி ஓகே ஆஃப் சம் வல்னரபிள் செக்ஷன் அவங்கள பார்த்துட்டு அவங்க வளர்ந்துட்டாங்க அதனால் ஓகே வில் end up to the reservation. See, they are the first graduates, okay? 2000 years the people have been denied. அப்போது 2000 years-ஆக அவங்களுக்கு அந்த ப்ரிவிலேஜ் இருந்திருந்தா this status would have not been இல்லை. ஸோ நான் இங்கே அட்வொகேட் பண்ணுறது ஒன்று தான். லைக் இப்போ ஒரு பிராமின் குழந்தை ஒரு தலித் குழந்தை பிறக்குதுன்னா 1.4 kg மூலம் தான் 2 பேருக்கும் இருக்குது. நீங்கள் இப்போ ரிசோர்ஸஸ் ஈக்குவலாக கொடுத்து அப்புறமா கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க இங்கே தான் நான் சொல்கிறேன். 2000 வருஷமா லைக் தாழ்த்துறாங்க அப்படின்றதுக்காக இப்போ நீங்கள் எங்களை தாழ்த்த முடியாதுல்ல. Yes, answer the question. Next question. Sir, இல்லை No, இப்போ Pava, please. There is another person who wants to ask question. Yeah, she wanted to ask a question from the beginning. This is the last question for him. Then the other delegate will come. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ரிசர்வேஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுகிறீங்க. ஆனாலும் ஒரு ப்ரிவிலேஜ்ட் கம்யூனிட்டியில் நீ எஸ்சி நீ எப்படி எனக்கு ஈக்குவலாக வருவ, நீ எஸ்டி நீ எனக்கு கீழே தான் இருக்கணும், எனக்கு ஈக்குவலாவோ எனக்கு மேலேயோ வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு வியூ இருக்குது. ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கான சொல்யூஷன் என்ன? இப்போது அந்த மாதிரி ஒரு வியூ இருக்கிறதுனால அவங்களோட லைக் அவங்களுக்கு டேலண்ட் இருந்தும் அவங்க கீழே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு அப்பர் காஸ்ட் பீப்புள் நினைக்கிறதுனால அவங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஸோ வாட் வில் பி யுவர் சொல்யூஷன் ஃபார் தட்? அவங்க சொல்கிறதுனால மட்டும் அவங்களால வர முடியாதுன்னு கிடையாதுல்ல. கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான கல்வி அவங்களுக்கு தேவையான வீட்டு வசதி செஞ்சு தந்தா இது தானாக டிஸப்பியர் ஆக போகுதுன்ற மட்டும்தான் என்னோட இது. ஏன்னா இங்கே பண்ணுற காஸ்ட் பேஸ்ட் வயலன்ஸ் நிறைய நடக்கிறது ஹாரிசான்டலாக தான் நடந்துகிட்ருக்கு. எல்லாரும் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம், பிராமின்ஸ் தான் வந்து இன்ஃப்ளிக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை அப்பர் காஸ்ட் பீப்புள் தான் இன்ஃப்ளிக்ட் பண்ணுறாங்க கிடையாது. இங்கே இருக்க லாட் ஆஃப் கேஸ்ட் வயலன்ஸ் பண்ணுறதே ஓபிசி எஸ்சி அவங்களுக்குள்ளே தான். நம்ம யார் சாஃப்ட் ஸ்பாட்டாக நம்ம மேலே இருக்கவங்கள அடிச்சுட்டு இருக்கோன்றது மட்டும்தான் நான். Okay, good. Yes, answer the question. Next question. Sonia Shri. அவருக்கு லாஸ்ட் கொஸ்டின். அடுத்து வேற யாருக்காவது கேளுங்க. நெக்ஸ்ட் டெலிகேட். Whom? Excuse me, this is not a question for you, but ஒரு add on மட்டும், because regarding that Vengaval case 2-3 கான்ஸ்பிரசிஸ் இருக்குது. ஒன்று டாமினன்ட் காஸ்ட் வந்து அவங்கள உண்மையாக நீங்களே பண்ணீங்கன்னு ஒத்துக்க வைக்கிறது ஒன்று, இன்னொன்று அவங்களே பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு டிவி சேனலில் ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணது ஒன்று, இன்னொன்று பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அவங்களோட வெஞ்சன்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு கான்ஃப்ளிக்டை கொண்டு வரலான்றதுக்காக கொண்டு வந்தது ஒன்று. ஸோ வென் தெர் ஆர் சோ மெனி கான்ஸ்பிரசிஸ் பெட்டர் நாட் டு டேக் அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ஸை நம்ம விட்டுடலாம். நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அது ஐ எம் நாட் கிளைமிங் எனிதிங், பட் ஒரு ஸ்டாண்ட் அப் ஆன் ஆகாத ஒரு விஷயத்தை ஸ்டேஜ் மேலே சொல்ல வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். Prove ஆகாத கேஸ். The case has not been proved. Okay. Next. We'll have another candidate. Whom else you want to be here on the stage? Sonia Shri, you are wanted. Okay, just 2 questions to her. Akshay. So you spoke about OBC non-creamy layer, right? Yes. இப்போ non-creamy layerல வந்துட்டு there are few categories who earns like more than 8 lakhs, which is base for creamy layer, non-creamy layer. ஸோ இப்போ அதை தாண்டி வந்துட்டு ஒரு சிலர் வந்துட்டு இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறாங்க, பட் ஸ்டில் டியூ டு சம் எக்ஸம்ஷன் கேசஸ் which was prescribed by the government, they are getting into the OBC non-creamy layer. ஸோ இது வந்துட்டு எப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு இது எப்படி பார்க்குறீங்க? பிகாஸ் ஒரு இன்கம் வந்து ஸ்லாப் வச்சுருக்காங்க, அந்த ஸ்லாபை தாண்டின ஒரு இன்கம் வாங்குறவங்க ஓபிசி நான் க்ரீமி லேயருக்குள்ளே வராங்கன்னா அது ஒரிஜினலாக நான் க்ரீமி லேயர் வந்துட்டு சார் ஒரிஜினலாக நான் க்ரீமி லேயர் வந்துட்டு அவங்களுக்கு அதாவது ரெக்வயர்டாக இருக்கிறவங்களுடைய பிளேஸை வந்துட்டு இது பண்ணுற மாதிரி. எஸ். ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? I'll address your question. And regarding, this is not only for OBC, for any particular categories, if there are implemental faults
there are implemental flaws in claiming what they actually belong to. So, on the false claims has to be written down so that the restrictions or the guidelines that has to be followed to ensure that the candidate actually belong to that particular category. Do they actually deserve the thing? So that has to be ensured. Better proper guidelines has to be done so that the appropriate students can be filtered out for that criteria. Okay, thank you. Okay, fine. Anybody else you want on the stage? One final person. Kaushik, please. Good. Okay, Thomas will now ask question to Kaushik. Kaushik, come fast. Kaushik, delegated for scheduled caste. Yes. Yeah. So, I know this is my own perspective. Na tappa, don't get offended, okay? Don't get offended. I'm saying again. Bro, see, I'm an open category. I never said to anything, but in the UPSC vandavunne open category are the real weaker section எனக்கு வந்து புரிய வருது. Because எங்களுக்கு வந்து இப்போ எனக்கு நான் ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட்டோட ஒரு ஸ்கீம்ஸ் நான் எடுக்கனாலும் I can't get it because I'm an open category. But SC ST OBC la வந்து they are getting it only because they are SC ST and OBC. But seriously இப்போ என் பெர்ஸ்பெக்டிவ் நான் சொல்றதால எனக்கு தெரிஞ்ச people are SC ST OBC, okay, MBC BC something. நான் யாருமே வந்து கஷ்டப்பட்டு நான் வந்து பார்க்கறது இல்ல. Everybody is earning good, being good. Ana I know people are in worse condition in village area. Question please. கொஞ்சம் ஒண்ணா கேட்டிங்கனா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். So நான் என்ன கேக்குறேன்னா வந்து first how can I get benefits of government even if I am an OC category? That's the question. And people from SC ST are abusing that. As he said, sports quota, okay va? Simple சொல்ல போனா நீங்க சொன்னீங்க talent Thomas please. One second. Again ஒண்ணா கேளுங்க. சரி first இது சொல்லுங்க. எது? Like I'm an OC. Wait. How can I get the What he's asking is SC SC OBC is benefited, OCs are now weaker section. எங்களுக்கு கிடைக்கல. எங்களுக்கும் அந்த பெனிஃபிட் கிடைக்கணும்னா உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் வச்சிருக்கீங்களான்னு கேக்குறாங்க. You are asking me am I having any solution for that? Yeah, because you represent SC ST, like, yeah. As you said, I represent SC ST. I have solution for SC. I don't have for you, sorry. Okay, yeah, cool. And then he answered. Yeah, okay. Next. And then you said about the sports right? Sports yeah. quota. See, நீங்க வந்து கிரவுண்ட் லெவல்ல வந்து இறங்கி பார்த்தா டேலண்டட் இங்க வாய்ப்பு கிடைக்கல. Either they are going in a political way or this caste based தான் வந்து போறாங்க. அதுக்கு நீங்க சொன்ன பதிலுக்கு நான் வந்து மாற்று முறையா சொல்றதுனா வந்து people are not going to any field with talent. Political based ஆவும் caste based ஆனா people are going in nowadays. That's what I'm trying to say. Okay, so sport related வந்து I have already answered பண்ணிட்டோம். அடுத்து வேற question. Do you want to say in cricket how representation something like that, any information? Yes sir, institution of excellence பத்தி மட்டும் ஒன்னு பேசணும். ஒரு RTI data total faculties of IITs, okay, this last one we are simply, going to wind up. 98% of top 5 IITs of India faculties are ritually upper caste. I said 98% of faculties are from upper caste from top 5 IITs of India. Can we conclude that only upper caste have the knowledge to reach the institution of excellence, or we are excluded? Question is done. Answer. Sandeep, please come here. This is the last one. After his reply we are winding up. Okay, I'll be giving my concluding observations and we'll go to the prize distribution ceremony. So in the particular fact, I was not wary of it. அதாவது 98% upper casteன்றது like define பண்ண முடியுமா? I said ritually upper caste. There is nothing upper caste and lower caste. Ritually upper caste. காலங்காலமா உயர் ஜாதின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஜெனரல் கேட்டகரி இருக்கக்கூடிய உயர் ஜாதி மக்கள். Okay, answer is done.
they are not, like, they are qualified, right? Like, do you have any opposition to Hold that? on. Give the mic over to that girl. What her name? What is her name? Thank you. Thank you. See, here it should be academic debate, not emotive one. Okay, keep that in mind. We are all future administrators. Okay, so we have to put India first. Okay, not your caste, not your religion. Yes, please. I accept all your opinion about reservation. I'm not against the reservation. But one question with meritocracy, why can't we merge meritocracy with reservation? Because இப்போ வந்து நீங்கள் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கறதெல்லாம் கரெக்ட். இப்போ எஸ்சிக்கு இவ்வளோ சீட்ஸ், எஸ்டிக்கு இவ்வளோ சீட்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுக்குறீங்க. அந்த சீட்ஸை வந்து ஏன் மெரிட்டோக்ரஸி பேஸ் பண்ணி கொடுக்க மாட்டீங்க? ஏன் மார்க் வந்து அவங்களுக்கு கம்மியாக வந்து அலாட் பண்ணுறீங்க? இப்போ இவங்களுக்கு இவ்வளோ மார்க் நீங்கள் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சேம் மார்க் வந்து நீங்கள் அவங்களுக்கும் கொடுத்து சீட்ஸ் மட்டும் அலோகேட் பண்ணலாம். இல்லை எதுக்காக மார்க்கை வந்து கம்மி பண்ணி அவங்களோட எபிலிட்டியை நீங்கள் ஏன் வந்து கம்மி பண்ணுறீங்க? Shall I answer? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் நிற்கிற இடம் தான் அதிகார மையம்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஒரு டிசேபிள்டு பீப்புள், டிரான்ஸ்ஜெண்டர், ஃப்ரம் ஷெட்யூல் காஸ்ட், ஓபிசி, ஜென்ரல் கேட்டகரி எல்லாரையும் ஒரே லைனில் நிற்க வச்சு இங்கேருந்து ஓட வைக்கிறது நியாயம் கிடையாது. ஒரு ஹேண்டிகேப்பை நான் இங்கே நிற்க வச்சு ஓட வச்சா தான் அதிகார மையத்துக்கு அவங்க சீக்கிரம் வர முடியும். ஜென்ரல் கேட்டகரியை கொஞ்சம் பின்னாடி வச்சா தான் அவங்க வர முடியும். ஸோ இது தேவை தான். இந்த கட் ஆஃப் குறைச்சி கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது தேவை தான். ஏன்னா அதிகார மையத்துக்கு வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஈஸியான ஆக்சசிபிலிட்டி கொடுக்கணும். ஏன்னா 2000 வருஷமாக அந்த ஆக்சசிபிலிட்டி இல்லை. அவங்க அதிகார மையத்துலேருந்து பல மைல் தூரத்தில் இருக்காங்க. அவங்கள சீக்கிரம் அதிகார மையத்துக்கு கொண்டு வரதுக்காக தான் இந்த ரிசர்வேஷன். அதுக்காக தான் நீங்கள் ரிசர்வேஷனே கொடுத்துருக்கீங்க. எஸ், நீங்கள் சொன்னீங்க டேலண்ட் வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நீங்கள் வந்து டேலண்ட்டை விட்டு ஏன் அவங்களுக்கு நீங்களே எபிலிட்டி? I will answer for this question. I'll add up a specific question. Qualification mark is different. Cut-off mark is different. Listen, the number of seats available for medicine, engineering, and government jobs is scarce. Okay, so if a person is getting distinction, they are eligible, qualified. But since scarcity of seats is there, okay, the person may not enter into the service. That doesn't mean that he is meritless. That doesn't mean he is not qualified. He is qualified. The cut-off marks is fixed based on that. So qualified candidates are there in all the categories. You put them in by having variable marks. I tell you, in UPSC, okay, in 2004 to 2009, the number of seats, vacancies available for 400. Okay, now they around 1000. Yeah, what is the vacancy for this year? 970. Okay, so a person who has got 550th rank, okay, in 2004 might not have get civil services. That doesn't mean he is not qualified. That time the vacancy was less. Okay, cutoffs should have been higher. Okay, so the mark variation, it doesn't talk about merit. They are qualified. Okay, they are qualified. They have the merit. Okay, the problem of scarcity is addressed by the differential marking. Okay, done. Now I like to conclude observations. Yeah, just a few minutes. Very short. I'm man of few words, you know. Okay. So, first of all, I would like to thank the audience. This is the first time I'm seeing the audience is there till the end. Okay. This happened in the first panel discussion also, second panel discussion also. Okay, so we are hoping your support in the future. With related to reservation related, here the main theme everybody is worried about, the reservation is needs some kind of reformation. Okay, because each of them feel that, you know, it is not appropriate. Okay, sometimes it goes for deserving, sometimes it goes for undeserving. So basically we need a white paper from the government, okay, to talk about all the problems. And UPSC and TNPSC, like public service commissions, they deal with recruitment. And NEET, National Testing Agency, they deal with recruitment, this reservation and all. So they know how these faking things are happening, how loopholes are used in order to get into the services. So we need a white paper from the government first. Second, socio-economic cost census has to take place. And then, rationally, based on data, we have to go for the reservation. And there is one concept called as knowledge deprivation index, which was introduced by National Knowledge Commission, okay, 15 years before.
I'm not going to talk about it. It addresses inclusivity. That is what, and it talks about various aspects of backwardness, not only caste-based backwardness. Okay, so I want to do a homework. I want you to do the homework. Go and research. Find yourself this, whether it will be suitable solution or alternative. Okay, and I'm not leaving with any judgment. I'm not going to judge whether we do or not. Okay, but what is required, one thing I could say as an academic person, is to start the debate of having reformation reservation process, so deserving people alone get the benefit of reservation and the upliftment takes place. Okay, with this I wind up. Thank you all. Thank you. Over to Pavadharani. She will conduct the prize distribution ceremony. Certificate, yes, yes. And prize winner also, she's going to announce and decide. Okay, it's time to distribute the prizes. The first place goes to Sonia Sri, voice of the other backward classes. I request Satyapal Deepak sir and Junaid sir to hand over the prizes and the cash award to Sonia Sri. The second place goes to Kaushik S, voice of scheduled castes. I now request the other participants to come and collect your certificates. Sandeep Kumar S, voice of institutions of excellence. Okay. Devadarshini R, voice of judiciary and army. Arunisha K, voice of transgender and orphans. Nisha Arun, voice of the physically challenged. Actually, Nisha Arun and Kaushik has scored the same mark. Since Kaushik has answered a lot of questions and his view towards reservation was good, so that he got the points. I'm telling for Nisha. Nisha, voice of I physical have to talk challenge. about Devadarshini. Her score, she scored well. She has done better than the last time. Okay, she missed by a very small margin only. Okay, congrats to her. We will make the competition tough for all. Okay, so that shows our professionalism. Okay. Sashi Hastri, voice of minorities. Ramya Ramkumar, voice of the EWS. Prasanna Kumar D, voice of the creamy layer, OBC. Muttamil Nesan M, voice of the scheduled tribes.
Gopalakrishnan, yes. Voice of the open competitors. See, he should have got the first prize, actually, as you said, but he did not address to his delegate theme, scheduled tribe. Okay, so missed out that dimension. Okay, fine. Mahesh Shetty, voice of the women. A big claps for him. Okay, nobody dared to take this delegation. Okay. And one disclaimer, that may not be the same opinion. Yes, is it the same opinions you have? You can have. Yeah, he's saying yes. Okay, good. That's the spirit. Okay. Mahesh Shetty, voice of the women. I now request the organizing team to come and receive your certificates. Ashik Miran Moidin, yes. Bhuneshwar Prasad. Dakshayani K. Bhuneshwar Prasad. We requested Ashik not to participate this time because he got first prize last time. Thanks for. Dakshayani K. Adirai Ilango. Mohammed Rafi. I just wanted to, Rafi, I have to talk about him. He is a man of perseverance. Despite of lot of difficulties, okay, we faced organizing the second panel. Okay, he was insistent on things happening, and he also acted as devil's advocate, like your role, sir. These are the problems will come. This will be the problem. What can be done? And to convince him, it took a lot of energy for me. He drained my energy to convince this to happen. But we need people like that, okay, critical, who can speak truth to the straight into the face. That is a good attribute a bureaucrat can have. Okay, so God bless you. Thank you. Akshay IS. Akshay IS. Always silent. Okay. So this time, she was in the behind the scenes and pushing people, okay, making them organize this event. That is the quality of leader. First panel she organized. Next, she's enabled others to do that same thing. Okay. Thank you. And last but not the least, our student coordinator, Pavadarni. Good. Okay. She had some commitments in the past week. I think so much of commitments, busy, but still she ensured that all these organizational work has taken place. Thank you very much. Luckily, she is the organizer. If she was among the audience, avladhaan nariya questions she has. Okay. Luckily, you escaped. Okay, then one more thing I wanted to tell you, how we give this marks. We have distributed the marks. One is for knowledge and preparation level. Second is the presentation level. Okay, third is how you are answering the questions, tackling the questions. Okay, and relevance, how you are relevant. Then the decorum, how you present yourself, the way you dress yourself and other things and all, no? And how you present, that matters. So presentation, decorum, and time management. Okay, those who exceeded the time limit, reduced. Some people did not come into the competing space just because time management. Otherwise, their speeches were well prepared and their answers were very good. Okay, so
this is the parameters that we have, and 3 independent judges, okay, will give marks, and finally we tally that, and then only we arrive at the final thing. And I have to make special mention for Surya. Okay, your questions were good. Only thing is, from next time onwards, make it short. Okay. Yeah. Otherwise, I should make a special mention of Arunisha. Yes. And Shashi, please come on stage. You also come on stage. Muttamal Selvan. Okay. So just to show how you should be prepared for attending a panel meeting. Okay. Okay. So dress matters. Okay. Presentation matters. Appearance matters. Just to show as an example, because I find among the audience future debaters here, panelists here, delegates here. Okay. Thank you all. Let's wind it up. Stand for the national anthem. Vote of thanks. Yeah, Adire Adira, yes. Fast, make it fast. Don't worry, I will not take much of your time. I mainly thank our respected juries, Mr. Junaid Ahmed sir and Satyapal sir, for this wonderful effort and for their wonderful ideologies. And thank you, dear delegates. It was a wonderful debate as an audience. Thank you so much. Let's stand for national anthem.